Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'était DJ Spooky, un des grands noms de New York du mouvement Ambient, du mouvement hip-hop, dub, expérimental. Et là on a eu un parfait exemple avec un morceau issu d'une compilation mixée qui s'appelle Incursion in Ambient, qui est sorti en 95 avec des grands noms de la scène Ambient de New York et de Brooklyn. C'est-à-dire il y a DJ Spooky, il y a Bizarre, il y a We-Team, et puis le quatrième, c'est Subdub, voilà quoi. Les quatre ensemble se sont associés pour faire une compilation mixée. Et, euh, et donc voilà, si vous aimez les rythmes hip-hop, le dub en général, et bizarre, non, non pas d'étoiles, c'est bizarre, ça s'appelle, ça se prononce comme ça. Voilà, c'est un duo new-yorkais et qui ont fait deux ou trois albums dans les années 90. Ils ont pas été actifs depuis. Mais si vous aimez voilà le dub expérimental saupoudré de hip-hop, découvrez le mouvement Ilbient. Ilbient, ça s'écrit comme ça. C'est un sous-genre du dub et il y a et c'est principalement américain. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, c'est vrai John. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui, dans le monde entier, qui font du bien, mais c'est né aux États-Unis parce que c'est vraiment le rhythm hip-hop avec du bon dub et puis saupoudré d'effets et de samples par-dessus quoi. C'était bon comme morceau pour 95. Bah ouais. Non, non, bah non. Parce que pourtant, DJ Spooky, il fait un peu de tout, hein. Il fait aussi bien du dub que du jazz, que musique du monde. Vraiment, c'est un touche à tout. Mais voilà, DJ Spooky, c'est un grand nom de la scène underground new-yorkaise, quoi. Et je vous invite à découvrir sa discographie. Voilà, il y a un peu de tout, mais moi DJ Spooky, j'aime vraiment sa face Ilbienne, quoi. Salut tranquille, bonjour tout le monde, enfin bonjour à tous, quoi, plutôt. Voilà, c'était pour la petite présentation musicale. Donc c'est Patakès, bonjour. Et, euh, et aujourd'hui, ben voilà, merci Data d'abord pour le raid, quoi. On a passé une bonne matinée chez toi. C'était très agréable, quoi. Et puis bon appétit à tous, quoi. Bon, moi je me suis fait chauffer une pizza, mais du coup, j'ai été pris de court et heureusement que j'ai pris un petit déj avant. Et la pizza attendra. Et on se retrouve aujourd'hui pour un gros jeu. Un gros jeu, un gros point and click, une des grosses sorties point and click de cette année que j'avais toujours pas fait. Et pourtant, je l'attendais avec impatience. Il s'agit du tout nouveau Cathy Rain, quoi. Le Cathy Rain 2, Soothsayer. Alors, Soothsayer, ça veut dire devin en anglais. Ah, mais j'ai vu passer ce Cathy Rain. Bah oui, hein. Cathy Rain, c'est un. On va, dans le milieu, quoi, c'est un peu un jeu culte. Enfin, en tout cas, le premier. Il avait vraiment eu des bons retours. Le tout premier, il était sorti en 2016 à la base, mais nous, on avait joué. Je dois bouger dans 20 minutes, j'espère voir un bout. On va voir. Hein, je fais pas des intros très longues, hein, t'inquiète. Hein. Donc, euh, nous, on avait joué au premier Cathy Rain, mais la version Director Scott, qui était sortie lui, elle, en 2021. Et donc, ce Cathy Rain 2 est sorti quelques années après, donc en mai 2025. Donc, il a fallu attendre 4 ans pour avoir, 4 ans après le Director's Cut pour avoir la suite, une suite officielle de Cathy. Donc, Cathy Rain, c'est une sorte de détective indépendante qui poursuit des criminels. Et c'était déjà le cas dans le premier. Et là, dans le 2, ça va être un peu le même principe. Elle va être à la poursuite d'un serial killer qui s'appelle justement le Soothsayer. Et ça va pas être sans risque, quoi, parce qu'elle s'attaque pas à n'importe qui, quoi. Donc, elle va se mettre en danger pour arrêter ce meurtrier. Et il a été développé par le studio Clifftop Games. Donc, Clifftop Games, c'est un studio suédois qui a sorti justement les deux Cathy Rain, mais aussi l'excellent Whisper in the Machine, qui était sorti en 2019, quelque chose comme ça. Et pareil, c'est un point and click encore moins connu que Cathy Rain, mais c'est un banger, quoi. C'est un banger, le Whisper is the Machine. Donc si vous voulez découvrir les trois jeux du studio, je vous conseille celui-là aussi, quoi. DJ Shadow, l'un des plus grands. Bah oui, DJ Shadow, DJ Crush, Cut Chemist, DJ Spooky, voilà, tous ces grands noms de la scène un peu hip-hop, trip-hop, expérimentale. J'ai failli passer un DJ Shadow il y a quelques jours, quoi, de l'album Introducing, quoi. Mais ce sera pour une autre fois. Bouffe en même temps, au pire, tu coupes les micros de temps en temps. Ah, le Whisper in the Machine, tu connais Iris, quoi. Il était cool celui-là, hein. Et puis il était frais comme point and click parce qu'il y avait des mécanismes d'enquête
qui était atypique pour un point and click, quoi, parce que c'était une enquêtrice avec des nanotechnologies à l'intérieur, ce qui fait que c'était aussi un jeu d'enquête, mais avec des outils très différents de d'habitude. Et moi, j'en ai gardé un très bon souvenir de Whisper is the Machine. Et en général, vous pouvez le trouver en grosse promo à 1 euro ou 2 sur Steam si vous surveillez, si vous le mettez dans votre wishlist. Ouais. Mais bon, donc nous, on va s'attaquer donc à un gros morceau avec le Catiraine 2. Et j'ai oublié de dire qu'il a été édité par Raw Fury, donc c'est quand même gage de qualité. Et puis voilà, donc ça va nous tenir en haleine pendant quelques jours, je pense, ce jeu. Donc bon, vu qu'on est dans le mois d'octobre, voilà, on fait des jeux un peu frissons sur les bords, quoi, parce que là on va enquêter sur un serial killer. Et puis j'ai un jeu après à vous proposer qui sera plutôt un jeu narratif, qui est pas connu du tout, mais qui a l'air très intéressant, quoi. Bref, allez, c'est parti. C'est parti pour retrouver Cathy, quoi. Cathy Rain, on l'avait streamé il y a 1 an ou 2. Je dirais plutôt 2 ans. C'était pas récemment, quoi. Voilà, Clift of Games. Ils en ont pas fait beaucoup des jeux, Clift of Games, mais les quelques-uns sont de qualité, quoi. Alors, attendez, je bouge juste le chat. Voilà. Et donc Cathy Rain, elle a la particularité... Alors, je vais peut-être baisser un poil la musique. Voilà. Donc Cathy Rain, elle est badass, elle conduit une Harley. Voilà, c'est une femme libre, c'est comme Lorenzo de Lama dans... c'est comme Lorenzo Lama. Elle aime se balader en moto, quoi. Voilà, le rebelle. Si vous vous souvenez de cette série, cette vieille série des années 90, quoi. Donc vous voyez, je vous mens pas, là, voilà les deux autres jeux du studio Clift of Game, donc le Cathy Rain Director's Cut, que je vous conseille, et qu'on peut trouver en général comme Whisper is the Machine pour 1 euro ou 2 en des promos régulières. Là pour l'instant, j'ai checké hier, il est environ à 10 balles, donc c'est pas la bonne période, mais si vous êtes patient et vous voulez commencer par le premier, surveillez les prix parce que généralement c'est souvent 1 euro ou 2, quoi. Full throttle avec une motarde, ouais, c'est un peu ça, quoi. Sauf qu'elle a pas de bande, quoi, elle est toute seule, elle est en solo. Mais bon, elle se balade tout le temps avec sa grosse moto, quoi. Ça fait penser aussi à Secret Fight Tunguska, où on avait aussi une héroïne qui se baladait en grosse moto, mais c'était plutôt une 1500 cm3, quoi. Donc c'est pas le même modèle, quoi. Et donc je vous disais, en dessous, le Whisper of the Machine, pas In the Machine. Voilà. Bref, je suis ravi de vous proposer ce jeu, et puis on va commencer tout de suite avant que Requin parte au taf, quoi. Alors, il est fortement recommandé d'avoir joué à Cathy Rain avant de découvrir Cathy Rain 2. Voulez-vous voir un récapitulatif de Cathy Rain Director's Cut? Bah pourquoi pas. On l'a fait, mais pour nous rappeler... In 1995, my grandfather died in Conwell Springs, my hometown. I returned for the funeral after being away since childhood. In 1995, I learned that my grandpa had been investigating strange occurrences surrounding a mysterious presence in the forest. However, something happened to him in the woods, putting him in a vegetative state for over a decade. To solve this mystery, I teamed up with Eileen Summers, my college roommate. A Christian nerd and a biker badass. It was a match made in heaven. A local church turned out to harbor a secret cult, worshipping the malevolence in the woods, referring to it as the Old God. Ah, ça y est, on attaque enfin le Cathy Rain 2, est mort. Ça y est, enfin. An endangered hallucinogenic flower, the red scythe, was somehow connected to the old god's power. Une fleur hallucinogène. C'est-ce que tu es mon petit rayon de soleil? Eh ben, je t'apporte le soleil et la chaleur, est mort. As we came closer to the truth, a servant of the old god made himself known in dreams and visions, the Crimson One, a scheming trickster. Things came to a head when the priest of the corrupt church, Isaac Price, abducted Eileen, intending to offer her to the old god.
I managed to track them down and have Isaac thrown in jail, but Eileen was in a catatonic state and was about to suffer the same fate as my grandfather. Mince. I continued alone and found my way into a great field of red scythes in the depths of the forest. Greeted by the Crimson One, I descended into the old god's bizarre realm, a place straddling the line between the physical and the otherworldly. Ça me revient au fur et à mesure. C'est bien d'avoir un récap. The powers of that place tried to break me. My past trauma was manifested and turned against me, including my shadow, an evil doppelganger. Doppelganger. I defeated these foes and emerged back into the real world. As I left Conwell Woods, I set the flowers ablaze to eradicate the evil at its root. In my absence, Isaac Price took the coward's way out in his jail cell. When I returned, Eileen had awoken. She was safe. It was time for us both to go back home. Oui, beaucoup de boulot en ce moment, mais surtout, Patakès était sûrement sur le nid que je veux le faire, donc no spoil. Donc me revoilà de retour. Bah ouais. Et puis maintenant, t'as une bonne recette à faire, un bon dessert à faire, quoi. Tu peux demander un tranquille, on a déjà mangé ensemble ce dessert de mousse au spéculoos, c'est divin. C'est divin. C'est facile à faire. Et nous on a juste rajouté à la recette des petits biscuits au fond des ramequins pour un petit côté craquant. Et j'ai oublié de te dire, Iris, aussi, que au-dessus, au sommet, une fois que tu as fini de tout mélanger et de mettre dans les verrines, tu peux rajouter quelques fruits rouges au-dessus. Genre des petites framboises ou des petites myrtilles. Rajoute ça au dernier moment si t'en as, tu sais, tu peux en trouver en surgelé, ou si t'en trouves pas des fraîches, tu peux trouver des petites groseilles ou choses comme ça, et tu rajoutes ça parle dessert dans mon dos. bah oui, c'est que Iris elle a un projet de BD où elle veut nous caricaturer à l'intérieur en faisant des recettes de cuisine et en faisant notamment des desserts. Donc elle m'a dit je te caricature avec ta casquette et tes bajoux, et tes bonnes bajoux, et donne-moi une recette que tu aimes bien, quoi, et que tu aimes bien faire. Et donc je lui ai donné la recette d'une mousse à la crème de spéculoos, où à l'intérieur il y a du mascarpone, il y a des œufs, du sucre et des cuillères, et 2 cuillères à soupe de crème de spéculoos, et avec aussi des petits biscuits au fond du ramequin pour le côté craquant. Le craquant. Voilà, le croquant, il est craquant. Donc voilà. J'avoue que mousse spéculoos, c'est simple à faire. Ouais, c'est simple à faire, hein. C'est ça, un peu de sucre, un peu de spéculoos, du mascarpone. Voilà, des jaunes d'œufs, tu montes tes blancs en neige. Et voilà, t'as exactement la recette là, est mort, quoi. C'est simple à faire, c'est léger. On croit que c'est lourd comme dessert, mais c'est hyper léger. Et c'est bon, c'est trop bon. Si vous aimez le spéculoos, c'est trop bon. Ah, pas forcément des spécialités de pâtisserie, juste les spécialités de chacun. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que Ayer Saiba, il avait fait une recette de pommes de terre. Et salut à Sakiar. Salut. Ouais, les spéculoos, c'est banger, hein. C'est un des biscuits que je préfère aussi. Moi j'aime bien les biscuits tout simples. Genre les spéculoos. J'aime bien les spritz aussi. Les sablés, quoi. Les sablés tout simples, les spritz, que ce soit nature ou au chocolat. J'aime aussi beaucoup les spritz. Pour moi, c'est riz sauté terre-mer. Chorizo scampi, d'accord. Eh ben, il faudra que tu lui envoies la recette si tu veux qu'elle te caricature. C'était des pommes de terre sautées, c'est ça, ouais. En vrai, les a préparées surgelées, mais j'ai mis la vraie recette en disant que c'était sa recette. On voit qu'Ayor, il est... When I returned, Eileen had awoken. She was safe. Il est très cuistot. It was time for us both to go back home. Bon bah voilà, vous avez eu un résumé de 4-1 en express, quoi. Donc on a réussi à vaincre la secte de la forêt, la secte de l'ancien dieu, on a brûlé toutes les fleurs, et on a sauvé notre amie Aileen. Allez, c'est parti. Ce jeu est destiné à un public adulte, et combien de représentations graphiques d'horreur.
de violence explicite, de suicide, ainsi que d'autres thèmes dérangeants. Contenu s'adressant à un public averti. Appuyez sur une touche ou un bouton d'assurer pour continuer. Donc je vous avais pas menti. Eh ben bon l'heure que Asiaka. Et puis bienvenue ici. Je suis Patakès, enchanté. Et mon dada à moi, c'est les point and click. Donc si tu aimes les point and click, tu es plus que bienvenu. Je ne fais pas que ça, mais beaucoup. 20 mai 1998, premier jour. Et regardez-moi ce beau pixel art. Oh, un arbre à chat. Oh, we're closed. For fuck's sake. Ici c'est noté, mais j'ai l'air qu'ici depuis un bon moment déjà. Ah ok quoi. Je fais partie du peuple des ombres. Ah bah je vérifie pas tout le temps. Je vérifie pas tout le temps Killer quoi. Mais d'accord, donc tu es un habitué quoi. Ok. Donc bon bah les présentations ont pas besoin d'être faites alors. Tu connais ma voix, tu connais mon rire, hein. Tu connais quand je m'énerve, voilà quoi. Hey, kid. Oh, Lucas. Salut Lucas. C'est ça, je connais tout de toi. Non pas encore, mais soon. Ça va, je me bois une tasse, ça se prête pour le charbon. Si j'avais bien compris, tu fais de l'audiovisuel en ce moment, requin. Tu retapes des micros, c'est ça? Gee, what happened to you? Looks like somebody's been through the ringer. T'es dans un sale état. You should mind your own business, old man, before I bring up your ex-wife. Hey now, I'm just looking out for a former student of mine. And you're always my business. Oh, I bet I am. That's the only way a has-been like you could ever stay relevant. Ha! Yeah, that must be it. Now, you gonna invite me in and just let me stand here like an asshole? Fine, come in then. You want some coffee? Avec plaisir. I got enough, old sis, thank you very much. That brew you make is rancid. Oh. Oh, I did that on purpose. I wanted to do detective work, not dumb chores like some air-brained secretary. Surtout audio. Et ça dépend de la mission. Aujourd'hui, répétition, sonorisation, plateau avec le théâtre Eden. Ah, c'est génial ça. J'adorais faire ça, moi. Enfin, ce genre, ah, t'as 2 mois de contrat. Donc tu fais du plateau. C'est cool ça. J'adorais faire du plateau. Plateau concert, plateau théâtre, plateau, enfin d'autres choses quoi. Ouais, c'est cool quoi de faire du plateau audiovisuel. Ouais. Et je vois si ça prolonge. On fait tout type de régie, d'accord quoi. C'est cool, c'est cool. C'est cool, tu touches à tout. De toute façon, il faut savoir toucher à tout hein, dans ce milieu-là. Feigning incompetence, huh? Clever move. I guess so. I just wish that shrewdness of mine could make me some money. There's my segue. Did you hear the news on the Soothsayer? Tu as entendu parler de l'augure. I never took you for a sucker, Lucas. This is Cassidy. There's no way that reward is legit. C'est de Cassidy qu'on parle là. You're wrong. Mayor Adams is different. He's the real deal. And you know this how exactly? Well, because it just so happens that I was hired to find dirt on the guy. I got nada. Zip. He's a total Boy Scout. Whatever. We're still talking about a serial killer. Do I look suicidal to you? J'ai pas de tendance suicidaire. Donc le Soothsayer, ça voudrait dire plutôt l'augure, plutôt que le devin. Kinda. You passed out at noon, stinking of booze, and that eviction notice hanging over your head isn't doing you any favors. Je viens de manger là le cordon bleu de poulet, poêlée de légumes, sauce crème moutarde. Ah oui, crème moutarde, on ne pense pas assez souvent à mélanger les deux. Les pommes duchesse. Ouais. Bah moi je t'ai dit j'ai une pizza qui cuisait dans le frigo, qui cuisait dans le four, mais
Mais bon, bah voilà, j'ai été pris de court, donc bah, je la mange, je la réchaufferai tout à l'heure. Qu'est-ce que je That's fais none pas of pour your vous? concern. I'm handling it. I just need a goddamn case. A normal case. Free of homicidal maniacs. Ah, là au moins, elle est franche, Cathy, là, elle veut plus être confrontée à un psychopathe, quoi. Pas comme dans le premier, quoi. Don't know what to tell you, kid. Things are looking kind of dry on that front, you dig? C'est vraiment de la balle. Oh, God. Please don't try to sound hip, Lucas. Your Dick Tracy imitation is cringeworthy enough. Vous savez, ma femme, elle aime beaucoup ce que vous faites, hein. I suppose you could always pawn off that bike of yours. Buy you another month or two. Je vais outiller les trucs en trop, j'ai pris chez le Libanais hier. Je suis jamais allé chez un Libanais. Ouais, il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est bon le Libanais, quoi. Mais ils ont une petite liqueur à la fin il paraît qu'elle est bonne aussi. Ah, enfin. Tell him, Mildred. Lose the Catmobile? I'd rather chop off my left tit. I may be a has-been, but I'm fairly sure that self-mutilation won't do you much good. A couple $100K, on the other hand. 200 000 dollars, ça. 200 000 dollars, ça. Ah non, c'est la récompense, hein. I love money just as much as the next girl, but, I mean, this isn't just a long shot. It's about as likely as Mildred turning vegan and taking up juggling. Come on, one more case, for old time's sake. 50-50 split. How could anyone beat my rugged charm and your youthful vigor? Lucas, we both know you're about as charming as a clown at a funeral. And the last time I saw my vigor was 3 tequila bottles ago. C'est vraiment une héroïne bourrée alcoolique, comme on les aime, quoi. All right. I know what I'm beat. I'll drop it. Look, thanks for the tip. I might actually take a shot at that bounty, but you need to accept that we're not a team anymore. We had a good run, but I have my own thing going. Look, see? My name is on the frosted glass and everything. Ils ont peu rendu le truc soft. Enfin, I can simplifié. respect that. You're not allergic to a little quid pro quo from time to time, though, are you? Now, that I can do. That's how the world works anyway. It's all just an endless circle jerk of quid pro fucking quo. I don't quite see things that way. But my door is always open if you'd like to discuss the case. Sure. May the best woman win. You telling me I'd look good in a dress? Later, kid. Bye, Lucas. L'augure. Well, it's not like I have anything better to do. I should have information on the Soothsayer somewhere in this room. Moi, je vais d'abord caresser Mildred. Who's the best fluff ball? Ah. Ah. Couldn't agree more. Elle a le même son que Miyu. Elle a le même miaulement que Miyu. Mildred's abode. Moi, j'ai remarqué que mes chats, ils aiment pas quand il y a un lit au ras du sol. Il faut forcément que ce soit un tout petit peu perché pour qu'ils se mettent dessus. Mais les lits que j'ai pour les chats au ras du sol, ça les intéresse pas trop. I should grab this in case I need to snap some shots. Alors, comment... Ah, c'est là. Alors j'ai quoi? J'ai un carnet, j'ai un taser, j'ai un zippo, j'ai un rossignol, et donc j'ai l'appareil photo. Alors si je fais... D'accord. Numéro de téléphone, j'ai pas. Trouver des infos sur l'augure. D'accord, ça c'est cool. I call her Judy, the most stunning lady this side of the Mississippi. She's my electric go-to gal when things get rough. My lighter. Used to belong to my dad, but now it's mine.
Plenty of fuel inside. My expert lock-picking set. Not many locks can withstand these little fellas. My Michiru instant camera. It's loaded with plenty of film. Thanks for the headache, you Mexican jerk. Yeah. Maybe there's something about the killings in these papers. All right. I found a few interesting articles about the most recent murder. Alors, Debra, The Cassidy Tribute, le 13 mai 1998, je suppose. Une star de la littérature tuée par l'augure. Le tueur en série de Cassidy assassine une célébrité. Notre chère Debra Sinclair, 49 ans, a tragiquement perdu la vie, poignardée à mort dans le chalet qu'elle aimait tant le 8 mai. Un miroir, la sinistre signature de l'augure, a été retrouvée sur la scène de crime. Résultat du concours de sciences. Les jeunes passionnés de sciences se sont donné un rendez-vous au concours de sciences de la ville. Maria Chen, 15 ans, a décroché la victoire de son purificateur d'eau innovant, une invention prometteuse pour un avenir plus écologique. La grève des dockers reconduite. Et puis, camping du Castor. Ah. Selon nos sources, au Cassidy Police Department, il n'y avait pas de traces d'effraction et aucun objet de valeur n'a été dérobé. La cause de la mort est évidente. Hémorragie massive due à une attaque par arme blanche. Les circonstances du meurtre rappellent fortement celui de Rose Taylor, une quadragénaire poignardée à mort chez elle par l'augure. Celui-ci a donc fait 5 victimes en 3 mois. Autant dire que le manque de résultats commence à mettre les habitants sur les nerfs. Le maire, M. Adams, a déclaré le 11 mai « J'espérais que l'enquête sur ces meurtres avancerait plus vite. Nous comptons prendre des mesures plus radicales dans les semaines à venir. » Le chef de la police s'est refusé à tout commentaire. Un numéro de plomberie, ça peut toujours être utile. 555 014 283. Debra Sinclair assassinée par l'augure. Mort tragique de la célèbre femme de lettres. Sinclair dégustant le yopon qu'elle aimait tant. Nous sommes au regret de vous annoncer que l'augure vient de faire une 5e victime en la personne de l'écrivaine à succès Debra Sinclair, l'une des célébrités de Cassidy. Les fidèles lecteurs de Sinclair ont sans doute remarqué que la victime précédente, la jeune femme non identifiée, avait été tuée le jour de l'anniversaire de publication de Storm Chaser, l'un des best-sellers de l'écrivaine. Il s'agit d'une coïncidence ou ces meurtres ont-ils un lien avec Sinclair. Le meurtre a eu lieu dans le fameux chalet où Sinclair avait l'habitude d'écrire ses romans, à la périphérie du parc national. Les rangers du National Park Service ont été les premiers à arriver sur les lieux du crime, qui est toujours sous leur surveillance. Comme les rangers ne sont pas formés aux enquêtes sur les homicides et ne disposent pas des ressources nécessaires pour les mener, il est probable que l'unité augure du KPD prenne bientôt le relais. Pour le moment, le corps de la victime est conservé dans une morgue de la ville en attendant son autopsie. Samuel Walker, le chef de Rangers, a déclaré « Nous nous efforçons actuellement d'établir tous les faits entourant ce crime. Merci de faire preuve de patience. Nous voulons tout mettre en œuvre pour rendre justice à Debra. » Debra Sinclair, une amie de longue date de la Gazette, a vécu une vie prolifique en publiant plus de 30 romans. Nous déplorons aujourd'hui la perte d'une icône culturelle et prions pour qu'elle soit la dernière à trouver la mort aux mains de l'infâme augure. Ne pas confondre avec Augus. C'est augure. All right, I think that's everything I've got on Deborah in here. When I'm ready to leave, I should be able to learn more about the other victims at the library. Alors, Various reference books and technical manuals. Empty. All this gumshoe has left to pawn is her dignity. Thankfully, I don't need to make any calls right now. Every time I pick that thing up, I pray there's still a dial tone. The yellow pages. Handy for looking up people and businesses. oui. No dice. Hardly a shocker, she was a celebrity.
I wish it was that easy. Yep. C'est vrai, on appelle, on a... When there's new messages, it blinks. It's high-tech like that. Just outdated casework. Can't bring myself to take them down. That cranky drawer is stuck good. I know Eileen had some magic trick to get it open. Too bad she's not around. My expert lock... I can't unlock that. My biggest fan, as depressing as that is. It's a plastic laminator, a machine used to encase paper and other thin objects in transparent plastic. I mainly use it for fake IDs. D'accord. My private investigator's license, issued last year. I was worried how Lucas would react, so I applied for it behind his back. I couldn't have been more wrong, though. That old fart has been nothing but supportive since then. My radio, with a built-in cassette player. Ah, I prefer the quiet right now. bien, bien, c'est une fan de cassette. Elle me plaît, Cathy. Épouse-moi. Épouse-moi, Cathy. The city we're in, unfortunately. Enfin, ça dépend ce qu'elle écoute comme cassette aussi. What bills? Never saw those. Nope, no siree. Elle est plutôt du genre à écouter des cassettes de rock metal, quoi. Or, moins du rock, quoi. Pas trop à écouter du dub, quoi. Quoique. Il y a déjà eu du dub mélangé au rock, hein. Il y a un album célèbre des Clash. Des Clash remixés en dub, le Super Black Market. L'album Super Black Market qui a été revisité en dub par qui déjà Oh mince, je sais plus par qui, mais par un dubber anglais. Et si vous aimez les Clash et le dub, je peux vous conseiller cet album. Attends, je vais chercher Clash dub. This is Dub Clash. C'est cet album-là? Non, c'est pas ça. Attendez, je vais vous le chercher. J'avais chopé une mixtape. J'avais chopé ça. Juste une minute. Mince, j'arrive pas à le retrouver. Bon, le jour où je le retrouverai, je vous le partagerai. J'arrive plus à le retrouver. C'est pas grave. Désolé. Ouais, Bad Brains aussi, ouais, bien sûr. Bien sûr, Bad Brains, ouais. Ouais, et puis il y a aussi, comment ça s'appelle? Il y a un groupe de rock punk qui fait du dub aussi. Ah mince, ça me reviendra. Est-ce que c'est un des meilleurs groupes de punk et des frères du Black, c'est ça? C'est plus du reggae, mais il faut avoir des dubplays de leurs morceaux. Ouais, il y a des morceaux vocaux et des morceaux dub, ouais. Uh-oh. That's quite a tequila face you got there, Kathy. Ah bah oui, hein. Nah, I'll live with my current face. Eileen and me, before Rain investigation started going downhill. We worked great together, didn't we? I wish things didn't have to go the way they did. Ugh, don't make me hurl. I'm way too hungover for coffee. Ouais, c'est pas la meilleure solution. Keeps me in perfect timing. Oh. No time to do the stupid dishes. I've got a case to solve. I better not open that. Wouldn't want the mold to spread. Aïe 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 aïe. Ah, quand il y a la moisissure dans le frigo, ça pue. Ça pue, ça pue. It's a photo I took of the West End Bridge here in the city back in the day. Je crois que c'est une des pires odeurs quand il y a des choses pourries dans le frigo, quoi, et que dès que tu ouvres la porte, oh,
Teenage Kathy had one of those artsy photographer phases. Et oui, ça sent le vécu. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Nah, no fun alone and sober. My walk-in closet. It's a real mess in there. I better not open the door, or I'd risk spilling all sorts of shit out here. How's it hanging, Lampy? I better put that away later, for Mildred's sake. That little rascal has proven that, yes, cats can get drunk. Mildred. Still same old Cassidy. City of Gleam. Ouais, vu les affiches, elle écoute du métal. I shouldn't need to bring that. There's storage on the bike if I need it. Manhunt. I prefer their old material, but their latest album wasn't half bad. Oh, Cryptic Chaos. Can't wait till they're back in town. Ah. Ouais. I wish, but if I don't shape up and get some work done, I'm gonna end up sleeping somewhere way less comfy. Cathy ira automatiquement se coucher quand vous aurez terminé toutes les tâches du jour. D'accord. Useful things for when the Catmobile needs a tune-up. Extra helmets. Eileen used to wear one of them when well, back when things were different. Bon, bah je crois qu'on... Every biker worth her salt has got a box like this somewhere. Ok. Bon bah... Standard electric oven. Barely used. Bon bah il est temps d'aller à la bibliothèque. Hein. Je crois qu'on a ramassé... Ah ça m'énerve, j'arrive pas à retrouver le dubber anglais qui avait collaboré avec The Clash. Ça m'énerve. Pourtant il est hyper connu. Ah ouais, putain. Ah, des fois il a trop de mémoire. Ça y est, à 40 ans. Trop de mémoire. Enfin 39 et demi. Bon, et voilà la badass. Voilà la bibliothèque. Espace, mais on va dire les objets interactifs. Oh bah ça ira. Nah, I got one at home. No thanks. Ballet is not my kind of scene. Ah bon? Ah, j'aurais cru. That an actual avocado tree? Sure looks the part. So, apparently if there's a fire, I'm supposed to run through those gigantic double doors 10 feet away. Phew, I'm saved. A plaque with some prominent donors. Interestingly, Deborah Sinclair is listed here. Salut Auguste. Comment que c'est? Ok, bah bon l'heure coquin. Et puis bon après-midi. Ugh, plenty of bad memories from this place. Being forced here for school was the worst. The old librarian lady was the meanest hag you could imagine, and she had it out for me from the start. Hi, I need some help, please. Of course. How can I be of assistance? I'm looking to find some information on the Soothsayer. Ah. Quite a few people have taken an interest in that case lately. That's so. Well, I'm not scared of a little competition. So, you got anything for me? Yes. I would direct you to the microfilm viewer at the end of the hall. We have full scans of all of the major newspapers dating all the way back to the 50s. Perfect. I should be able to browse those for some articles about the murders. Indeed. If I may ask, what is your own interest in the case? You probably heard there's a reward, right? I'm a PI, and money is tight, so... I see. I suppose we each have our own ways to make a living. What do you know about Deborah Sinclair? Quite a bit. Do you have a more specific line of inquiry?
Qu'est-ce que vous savez sur le meurtre? De quoi parlaient les livres de Debra? Est-ce que Debra était une auteure connue? Vous avez des infos sur la vie privée de Debra? What do you know about the murder? I believe she was killed at her writer's retreat, stabbed to death. The police say the MO was similar to the other victims, with the shattered mirror and all of that. Where's this writer's retreat located exactly? There's an area called Bear Creek, just on the border of the national park. Sinclair owned a small cabin there. All right, got it. That's a decent drive, so I think I'll head out there tomorrow. Nouveau lieu ajouté. What kind of books did Deborah write? She dabbled in many different genres over the years, but her main bulk of work could probably be defined as horror, mystery, or a combination of the two. Afflicted, Dead Ends Meet, and the Jenny Payne trilogy are some of her most well-known titles. Huh, okay. Was she working on a new book when she died? I believe so, yes. But I don't have any details to share. Was Deborah a popular author? Oh, yes. Even before her death. Afterwards, her popularity has reached astronomical levels. I can imagine. Borrowing one of her books now is out of the question, right? Correct. 6 months wait minimum. 6 mois pour louer un livre? Eh ben, voyons. Yeah, I figured. Voyons, la bibliothèque, elle est bondée, quoi. Le nombre d'adhérents qui veulent des bouquins de Debra Sinclair. What do you know about Deborah's private life? She had quite an interesting life. Adopted as a child, and her adoptive father, Sebastian Willis Sinclair, was an... Deborah's birth mother was a young homeless woman, and her father was a Native American. Deborah spent much of her life trying to track down her biological father, unsuccessfully. Perhaps in some part, due to her roots, Deborah's books have often contained subject matter inspired by Native American religion. She was childless and unmarried when she passed away. Rumors say she was gay, but God knows tabloids are quick to jump to conclusions. I don't think she ever clarified that matter to the public. If you are curious to learn more, I would highly recommend her acclaimed autobiography, Unbound. Oh, I might check that out. Thanks for the information. C'est quoi ça? Thanks. I'll come back if I have more questions. Very well. Good luck. You can rent one of those if you lack a fixed address. Let's hope things don't come to that. A bunch of magazines. Mostly celebrity gossip, it looks like. Emprunté. Résumé. La fille du chef d'une tribu amérindienne, Kiona Thunderheart, est contrainte de pourchasser et de tuer son propre père, possédé par un Wendigo, afin de sauver son village de la terrible menace qu'il représente. L'heure tourne. 95. Deux personnes solitaires tombent éperdument amoureuses après s'être rencontrées dans un rêve. Le couple mettra tout en œuvre pour se retrouver, malgré les manigances de Monsieur Temps, un mystérieux adversaire qui ne cesse de leur mettre des bâtons dans les roues. En 80 à jamais. La vie sentimentale d'Anna est bien mystérieuse. Tous les hommes qu'elle rencontre semblent parfaits, mais un étrange sentiment la pousse à mettre fin à ses relations. Bien que ses amants soient tous différents les uns des autres, la jeune femme ne peut s'empêcher de leur trouver une troublante ressemblance. Anna finit par s'interroger sur ses choix,
mais également sur la nature même des hommes qui semblent attirés par elle. L'impulsion. Emprunté. Pour préserver sa santé mentale, David Walker abandonne son entreprise florissante et se retire dans un chalet au milieu des bois. Si la solitude semble d'abord lui faire du bien, de singuliers sentiments s'emparent rapidement de lui, comme si d'étranges instincts primitifs influaient sur son esprit. Ces sensations sont-elles le fruit d'une mémoire ancestrale, d'une force invisible, ou bien David glisse-t-il lentement vers la folie? Alors que réalité et hallucination se mêlent dans cette onde sans distinction, David se sent irrésistiblement attiré par les grottes à proximité. Il y découvrira une horreur plus ancienne que l'humanité elle-même. Donc ça, c'est le premier Jenny Payne. Jenny Payne, une magicienne et illusionniste itinérante, résout des crimes à travers l'Amérique grâce à ses talents de déduction et une bosse d'âne de ruse. Le théâtre de l'absurde. Le deuxième volume des aventures de Jenny Payne. Notre héroïne se rend en Europe pour passer à jour le mystérieux passé de sa famille. Quel sombre secret va-t-elle découvrir? Le rideau tombe. Jenny Payne fait face à son plus grand défi. La voilà derrière les barreaux, accusée d'un meurtre qu'elle n'a pas commis. Réussira-t-elle à s'évader, à prouver son innocence et à arrêter le véritable meurtrier? Toujours emprunté. Storm Chaser. Storm Chaser raconte la vie épique d'un guerrier amérindien qui tente de sauver sa tribu des colons américains au XIXe siècle. Les ronces du passé. Trois amis doivent mettre leurs différends de côté pour affronter les fantômes de leur enfance et résoudre des mystères plus préoccupants les uns les autres. Horty, la vieille jardinière, était-elle vraiment une sorcière? Et qu'est-ce qui est arrivé au quatrième membre de leur groupe, Johnny P, qui a mystérieusement disparu quand il avait 8 ans? La vérité est plus terrible qu'aucun d'entre eux peut l'imaginer. Et ils ne tarderont pas à découvrir la vraie raison de leur présence dans leur ville natale. Et enfin, Indomptable, qui est aussi emprunté. L'autobiographie tant attendue de Deborah Sinclair retrace la vie étonnante de l'auteur, aujourd'hui une figure incontournable de la scène littéraire. L'œuvre se représente sous la forme d'une série d'entretiens, réalisés par son collègue et ami de longue date, Stephen Collins. Alors, si je mets au but, aucun résultat. D'accord. Anything I print should appear here. I think that includes printouts from that microfilm viewer at the end of the hall. D'accord. Okay, let's see here. It would take ages to look through all the microfilms since the killings began, so maybe I can figure out on what date the murder prior to Deborah's occurred. Hopefully I can deduce the date of the previous murder from the articles I picked up at the office. When I have a good date written down, I can view the corresponding microfilm and look for useful information. Nouvel An, Martin Luther King Days. Ben, je sais pas pour l'instant. Ah, attends, il faudrait que je reconsulte les articles. Le 13 mai. Donc elle a été tuée le 8 mai, Deborah Sinclair. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que là c'est le bordel. Alors, les fidèles lecteurs ont sans doute remarqué que la victime présente, la jeune femme non identifiée, a été tuée le jour de l'anniversaire de la publication de Storm Chaser. D'accord, donc Storm Chaser. Alors, ça, clair. Alors, le jour de la publication de Storm Chaser. Donc le 25 avril. Le 25 avril.
Alright, I've got a date written down. I can use that to find the corresponding microfilm. Yeah, this date should be good. I'll search through a week or so of microfilm, starting from the date I've written down. Hopefully I can find some useful information on the previous victim. Yes, there we go. I'll have these printed. Alright, rinse and repeat. I should try to determine the previous microfilm date based on the information in these new pages. C'est reparti pour un tour, je dois essayer de déterminer la date du microfilm précédent en fonction des infos sur ces nouvelles That pages. way I can make my way back from article to article, victim to victim, until I get all the way to the first murder. Let's see here. Alors, donc on avait dit que c'était le 25 avril. Donc là, ça date du 29. Une inconnue brûlée vive par l'augure. L'augure a fait une nouvelle victime, une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui a été brûlée vive à Constant Hill. Son décès est survenu dans la nuit du 25 avril. Elle a été brûlée vive. Du fait de l'état du corps, il est difficile de déterminer l'identité de la victime. Bien qu'elle ait bénéficié de soins dentaires, ses empreintes ont été retrouvées chez aucun des dentistes de la ville. La police pense donc que la jeune femme ne serait pas originaire de Cassidy. L'absence de blessures défensives semble indiquer que la victime n'était pas en pleine possession de ses moyens, mais l'état du corps ne permet pas d'en savoir plus. L'augure a pris le risque de choisir un lieu public, mais il s'est peut-être dit qu'à distance, des témoins penseraient qu'il s'agissait des flammes de brasero voisins. Monsieur Adams, le maire de Cassidy, a déclaré « Je comprends que ce soit frustrant, mais je demande aux gens d'être patients. » Laissions Ed, le chef de la police de Cassidy, Edgar Michel Brown, et son équipe de faire leur travail. J'ai toute confiance en eux et la mairie se tient à leur disposition. Ne manquez pas notre reportage sur la précédente victime, le diacre Townsend, dans le numéro 842. Dans le numéro 842. Et ça, c'est le numéro 845. D'accord. L'augure frappe à nouveau. Mise en place d'une unité spéciale. Edgar Michel Brown, le 26 avril dernier. L'augure a fait une quatrième victime, une femme non identifiée âgée d'environ 18 ans. Sa dépouille carbonisée a été retrouvée dans la banlieue de Cassidy, près du point de vue de Constant Hill. La cause de sa mort n'a pas encore été déterminée. Les victimes de l'augure ne semblent pas avoir de points communs, qu'il s'agisse de leur sexe, âge, profession ou classe sociale. Le modérateur, le lieu et la façon dont les corps ont été trouvés diffèrent également. Cependant, les meurtres ont tous eu pour cadre le secteur de Cassidy, sur une période de 3 mois, ce qui semble indiquer que l'augure serait originaire de la région. Par ailleurs, le chef de la police de Cassidy a récemment annoncé que l'enquête serait désormais menée par un groupe spécial, l'unité Augure. Lors d'une conférence de presse organisée le 26 avril, Edgar Mitchell Brown a déclaré « Dès le 1er mai, une unité spéciale composée de 8 inspecteurs expérimentés et sélectionnés dans divers services de Cassidy Police Department enquêtera sur les meurtres de l'augure. Sachez que cette unité d'élite a accès à toutes les ressources possibles. Quant à une potentielle intervention du FBI, le chef du KPD a répondu « Il n'y a pas de juridiction fédérale dans ce dossier. Je ne ferai pas d'autres commentaires. » Bien reçu. Par le passé, le Gazette a souvent critiqué les erreurs du KPD, mais force est de constater qu'il commence à déployer ses efforts nécessaires. Donc, si je comprends bien, si le numéro 845 c'est un mercredi, c'est-à-dire 844 c'est mardi, 843 c'est lundi, et 842 c'est dimanche. Donc, ce serait 28, 27, 26. Ce serait le 26. Le 26 avril. En 842, donc tu rajoutes 3 jours. Ouais, ce serait le 26 avril. Madame X.
I know where Constance Hill is, but that's a fair distance from the city. Better save it for tomorrow. For now, I'll put Jane Doe on hold and see what I can find about the previous murder victim. It's one of those... Worth a shot? Rats. I was hoping to find issue number 842 here. I guess the Sun is not a daily paper. Oh, and Jane Doe died on April 25th to boot, didn't she? That's the day before this. Seems unlikely that the murders were that close. D'accord. Donc c'est pas un quotidien. Si c'est pas un quotidien, ça veut dire que ce serait pas un mensuel, mais enfin un toutes les semaines. Donc là c'est 845, 844, 843, 842. Samedi 4. No. I don't think this date I've got written down is good. I can't waste time by checking every date. I should look for the date of the previous murder in the sequence before I browse the microfilms. Bon bah c'est peut-être un mensuel alors. Donc si c'est pas si c'est un mensuel, ce serait le 25 avril, 25 mars, 25 février, 25 janvier. Dans le numéro 842. Cassidy Sun. Ah non, c'est mercredi. Mercredi 29 avril. Donc si c'est le 29 avril. Mercredi 29 avril. Donc 29, 845, 844, 843, 842. Donc le 8. Ah non, je suis bête. C'est pas ça. 29 avril. « 29 mars. » Peut-être le 28 janvier. It's one of those advanced Un hebdo. Non, hebdomadaire, c'est bien toutes les semaines. Hein. Hebdomadaire. Ouais, une semaine, ouais. Ok. Donc mercredi 29 avril, d'accord. Bon. 845, 844, 843, 842. Yes, this should be the right date. Let's see here. Okay, let's have a look.
L'augure met en scène le suicide d'un généreux diacre. Nous sommes au regret de vous annoncer que l'augure, qui semble être le premier tueur en série de Cassidy, ait fait une troisième victime dans notre communauté. Il s'agit de Benedict Townsend, 51 ans. Nos sources indiquent qu'il serait mort le 3 avril. Probablement tué dans une mise en scène visant à croire qu'il s'était pendu. Monsieur Townsend était diacre à l'église, catholique du Roi des Rois, une congrégation dont les origines remontent au début du XXe siècle. Il était très apprécié dans la communauté et connu pour ses activités de bénévolat. Le père Hugh Winter, pasteur du Roi des Rois, a déclaré « Je suis triste pour la bonne âme qu'était Ben, et tout ce qui lui restait encore ici à faire, ici-bas. Mais j'essaie de me consoler en me disant qu'il est auprès du Seigneur. Quant à celui qui ont tué mon ami, sachez que le jour du jugement viendra. Ouais. Le meurtre est un ignoble péché et Dieu voit tout. L'église du Roi des Rois reste ouverte, le crime ayant eu lieu dans le presbytère adjacent. Cependant, ce dernier restera fermé jusqu'à ce qu'il soit correctement consacré. Augure lié à 3 meurtres, un tueur en série en liberté. Dieu voit tout, même quand on fait caca. Ah, je crois qu'il préserve notre intimité quand même, quoi. Mais bon. Si tu fais un péché aux toilettes, par contre, il le voit, quoi. Voilà. Mais bon. Enfin, je rigole, j'en sais rien. Mais bon. Oui, c'est vrai que ce genre de questions, il doit bien rire alors. Ah bah oui, surtout qu'on a la diarrhée ou qu'on a la chiasse, quoi. Ouais, c'est clair qu'il doit bien se marrer, hein. Bah bref. Ah là là, il a encore la chiasse. Ah, que ça me fait bien rire. Ah. Ça y est, tu m'as déconcentré dans mon enquête, Iris. T'es contente? Non, j'ai jamais dit d'arbre dans les toilettes, donc ça vit d'arbre dans les toilettes, donc ça va. À chaque fois qu'on vomit, il nous voit. Ouais, c'est ça, quoi. À chaque fois qu'on est bourré et qu'on tape une peau, il nous voit. Je t'avais dit de pas faire les mélanges. Je t'avais dit de pas faire les mélanges. Tu ne m'écoutes jamais. Donc dimanche 5 avril. Le cure lié à 3 meurtres. Un tueur en série en liberté. 3 meurtres en 2 mois, liés par un élément inquiétant. Benedict Dawson, un diacre de 51 ans, a été retrouvé mort le 4 avril. Je crois que c'était le 5. Hein? Il serait mort le 3 avril. Il serait mort le 3. Et là, il a été retrouvé mort le 4. Au matin, dans le presbytère de l'église catholique du Roi des Rois. Il a trouvé la mort par pendaison, mais le suicide semble avoir été écarté par le KPD. Il y a eu intervention d'un tiers. Le positionnement du corps et d'autres éléments ne collent pas, s'il était seul, l'a déclaré une source policière anonyme. Cette affaire fait étrangement écho à celle d'Eric Holloway, le facteur qui a perdu la vie, le mois dernier, lors d'une nuit de pleine lune. Sa mort, d'abord considérée comme un suicide, a été reclassée en homicide. Donc le mois dernier, donc c'était en mars, le 5 ou le 4. Enfin le 4 ou le 3 plutôt. La Gazette peut maintenant vous faire une révélation. Ces 2 décès, ainsi que le meurtre brutal par arme blanche de Rose Taylor en février. D'accord, donc ça c'est la première victime en février. Ont en commun un objet laissé sur la scène du crime, un miroir d'obsidienne, brisé communément appelé miroir de divination. Jadis, ces miroirs étaient utilisés pour prédire l'avenir ou communiquer avec les esprits. Les crimes de l'augure auraient-ils une connotation religieuse? Notre source poursuit. C'est sa signature, ce tueur est soigneux. Il n'a pas laissé de traces permettant de remonter jusqu'à lui. Le miroir a été placé délibérément. Paroissien de longue date, M. Townsend était reconnu pour ses œuvres caritatives et très apprécié par la communauté. Edgar Mitchell Brown, le chef de la police, a déclaré « Nous ne classons pas ces homicides comme des crimes en série pour l'instant, mais sachez que nos meilleurs éléments sont sur cette enquête. Nous incitons donc nos lecteurs à exiger de M. Mitchell Brown qu'il admette que la vie de Cassidy est confrontée à son premier tueur en série. » D'accord. Donc le mois dernier. Donc on va essayer le 3 mars. Benedict Townsend. Miroir de divination.
roi des rois, seigneur des seigneurs. Okay, I'll make sure to look into that church later and maybe find the address. For now, let's move on to victim number 2. Hmm. Non. Hmm. Le mois dernier, lors d'une nuit de pleine lune. D'accord. Lors d'une nuit de pleine lune. Tu veux dire là? Yes, this should be the right date. Let's see here. Un suicide reclassé en homicide. D'abord classé comme suicide, la mort d'Eric Holloway, survenue le 12 mars, est désormais considérée comme un homicide par le KPD. Depuis qu'il a trouvé la mort devant des passants, plusieurs témoignages fiables ont relaté que M. Holloway avait été poussé du toit de l'immeuble du 4 Verdun Street. Cependant, personne n'a pu dresser le portrait du coupable, probablement à cause du manque d'éclairage nocturne dans cette partie du toit. M. Holloway, qui était facteur, menait une vie sans histoire et semblait très apprécié de ses collègues. Cependant, des problèmes de santé mentale liés à la mort de sa fiancée l'année dernière avaient été évoqués mais pas confirmés. Des sources policières mentionnent un lien entre ce décès et celui de Rose Taylor, une infirmière poignardée à mort dans un motel du Stonewood Day. Toutefois, elle se refuse. Les sources policières. Elle se refuse à tout commentaire sur l'enquête en cours. Le jeudi 12 mars, à environ 20 h, un homme de 32 ans a sauté d'un toit de l'immeuble de 3 étages de Verdun Street, se tuant sur le coup et offrant un triste spectacle aux habitants du quartier et aux passants. Amis et voisins ont déclaré que l'homme avait du mal à surmonter le décès de sa petite amie, mais aucun message évoquant un suicide n'a été retrouvé. Cet événement nous rappelle que la santé mentale et le soutien en cas de deuil nous concernent tous, et qu'il faut davantage de ressources pour les personnes vulnérables en difficulté. Si vous avez un proche et que vous avez des pensées suicidaires, contactez le service de prévention du suicide au 555 922 922. Disponible 24 h 24. Très bien. Eric's address isn't too far away, but I should learn all I can here before I visit any of the crime scenes. Coming up last, the very first victim of the Soothsayer. Ben, c'est en février, mais... ainsi que le meurtre brutal par une arme blanche de Rose Taylor en février. Ouais. Lors du Statehood Day. D'accord. Lors du Statehood Day. Statehood Day. Yes, this should be the right date. Let's see here. Le meurtre du motel signé par un sataniste. Le meurtre brutal par arme blanche survenu au motel Azure Sky le 5 février serait lié aux sciences occultes en raison d'un artefact trouvé sur la scène de crime. L'époux de la victime a été placé en garde à vue avant d'être relâché le lendemain. La police a déclaré qu'il figure toujours sur la liste des suspects potentiels et a confirmé que la mort avait été causée par de multiples coups de couteau portés à la poitrine.
Mystérieux, mystérieux meurtre au motel. Vue de l'extérieur du motel Azure Sky. Le 7 février, Rosamanda Taylor, 47 ans, a été retrouvée morte par Robert Tippett, le propriétaire du motel Azure Sky. La victime a été poignardée à mort. Il y avait du sang partout. C'était une vraie boucherie. Cette ville court à sa perte. Ne vous gênez pas pour publier mes propos, a déclaré M. Tippett choqué. Des voisins auraient entendu du bruit dans la chambre, mais la chose n'ayant rien d'inhabituel, cela n'a alerté personne. Rose Taylor laisse derrière elle un mari et 2 enfants, qui ont refusé de répondre à nos questions. L'époux a été brièvement placé en garde à vue, mais ne fera plus partie des listes de suspects. Si vous avez des informations sur le meurtre de Rose Taylor, veuillez contacter la police de Cassidy au 555-583-175. All right, that should be everything on the microfilms. I think I'll continue to focus on gathering information today and then head to each of the murder sites tomorrow. Comment que c'est? Bien ou bien? Ça va bien. Et toi bien? Bah oui, bien. Pourquoi j'irai pas bien? Bien? Bien, bien. One more thing. Yes? Donc en fait, on a comme victime Debra Sinclair, Madame X, le Benedict Townsend, Eric Holloway et Rose Taylor. J'ai 2 jeux trop bien qui se battent pour représenter lundi. Vas-y, dis-nous. Dis-nous. Ouais, j'aurais aussi une petite nouvelle à vous annoncer. Bon, enfin, attends, j'attends que Big Lebowski ait répondu. Tu parles de 2 shmups ou de jeux différents? Ah, Réanimal. Keeper. Ah, le Keeper, le dernier de Tim Schafer. Ah. Bah, les deux m'intéressent, quoi. Mais j'aurais une petite préférence pour Keeper. Bah, enfin, de mon point de vue, quoi. Keeper, il m'intrigue beaucoup. Réanimal, si c'est aussi sombre que les Little Nightmares, je sais pas. Je sais pas si c'est fait pour moi, ce Réanimal. Mais Keeper plus, quoi, avec l'histoire du phare. L'histoire du phare qui se balade. Ouais. Moi, je serais plutôt Team Keeper, quoi. Mais je pense que 90% des gens, ils seraient plutôt Team Réanimal, quoi. D'ailleurs, j'ai lu des retours sur Steam où il y a beaucoup de gens qui déconseillent d'acheter le Little Nightmare 3 et d'attendre plutôt le Réanimal, quoi, qui apparemment va mettre 1000 € au 3e Little Nightmare. Ça c'est Kabuki qui l'a dit. Il a dit pour lui, Kabuki, le Réanimal, il va mettre 1000 € au dernier Little Nightmare. Je sens que sur Keeper, je vais me sentir obligé de faire la voix du phare. Ça va être marrant. Bon bah écoute, ouais, en tout cas les deux ont l'air d'être de très bons jeux, quoi. Bon, il y en a un, il aura beaucoup plus la cote que l'autre parce que c'est dans l'air du temps et donc Little Nightmare ça parle beaucoup plus que Tim Schafer, quoi. Donc je pense qu'il y aura une beaucoup plus grosse hype sur Reanimal. Et Keeper, c'est plutôt pour ceux qui suivent les travaux de Double Fine. Je crois que c'est Double Fine, hein, c'est bien ça. Les sorties de Double Fine et de Tim Schafer, quoi. Donc ça, c'est un peu plus intimiste, on va dire, quoi. Mais ça peut intriguer des nouveaux joueurs, quoi, par contre, quoi, parce que c'est différent. Laissez-moi donner mon avis sur Little Nightmares 3, car il y a eu une vague de haine, tu vas dire, ouais. Le jeu est superbe. Ah bah moi perso j'ai pas d'avis, hein. J'ai regardé la coop entre Ayor et Choupi. Mais au-delà de ça, bon, c'est vrai que ça ressemble à Little Nightmare, quoi. Il y a l'ambiance, il y a la patte graphique, mais les gens se plaignent
Les gens se plaignent qu'il est trop court, blablabla. Mais il faut le faire en coop, ouais. Il y a un pass ami, ouais, c'est ça. Et surtout, il vaut mieux le faire en ayant fait les 2 premiers, il paraît. Mais en solo, il est imbitable. Ton coéquipier te spoil les 3 quarts des trucs, c'est vrai? Ah oui, c'est un... Ah oui, c'est un coéquipier spoiler, quoi. D'accord. Viens par ici, viens par là. Arrête. Juste, je suis fâché qu'on conseille de ne pas l'acheter, c'est vraiment dommage. Bah, en fait, je pense que oui, il y a une vague de haine gratuite parce que c'est pas le même studio, quoi, tout simplement, quoi. Si ça avait été le même studio, je pense que les gens râleraient beaucoup moins, quoi. Ils seraient peut-être déçus. Ils seraient peut-être déçus que le 3e soit pas à la hauteur des 2 premiers, mais ils cracheraient pas autant parce que c'est pas le même studio. Je pense que les gens profitent que ce soit Supermassive Game qui fasse le 3e et que pour eux ils sont pas à la hauteur de, ils ont pas le génie des développeurs de Little Nightmare, quoi. C'est un peu du crachat gratuit, quoi. C'est pour ça que tout le monde se penche sur Reanimal, parce que c'est les originaux, c'est le studio original et tout ça, quoi. Et bon. Moi j'ai mis Keeper dans ma wishlist, quoi. J'espère quand je pourrai le faire qu'il sera bien. Mais Reanimal, je sais pas si je le ferai, quoi. Je sais pas, je pense pas. Mais Reanimal, je l'attends de ouf, en tout cas. Bah oui, en tout cas, c'est une grosse hype, quoi. Il y a une grosse hype autour de Reanimal, mais pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie, quoi. Il me semble. Il n'y a toujours pas de date de sortie de Reanimal. Faut être très patient, quoi. C'est même pas sûr qu'il sorte pour cette année, quoi. À moins que je me trompe. Mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas, t'as l'embarras du choix, Big Gamowski, apparemment, t'as 2 bangers. T'as 2 bangers sur la main. Reanimal corrige aussi tous les tares de Little Nightmare. D'accord, quoi. Bah, je me suis pas intéressé à ce jeu-là, quoi. Il a l'air prêt à sortir pour bientôt. Ah ouais, d'accord. Ah bah, je me trompe, alors. D'accord, ok. Bah, tant mieux, alors, quoi. Mais tu vas faire la démo, du coup Tu vas faire du coup la démo, Big Gamowski? C'est ça? Il y a une démo de Reanimal? Parce que Keeper, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais très bientôt, par contre, aussi, quoi. Enfin, bref. Je viens de terminer l'enregistrement démo. Ouais, d'accord, c'est la démo, ouais. Donc toi, tu fais des démos de... Keeper, c'est demain. D'accord. Ah, c'est demain qu'il sort? Non, c'est vrai? Attends, je vais vérifier. Keeper, il sort demain? Attends, je regarde dans ma wishlist. Tac. Putain, ma wishlist, elle est énorme, quoi. Mais bon, pas aussi énorme que celle de Ruvon. Ruvon, il a une wishlist de 5200 jeux, quoi, dans sa wishlist, quoi. Comment il fait pour avoir 5000 jeux dans sa wishlist, quoi? Il est fou, quoi. Moi, j'en ai pas autant. Comment tu peux avoir 5000 jeux dans ta wishlist, quoi? Et j'ai vu aussi les comptes Steam qui ont le plus gros nombre de jeux dans leur bibliothèque. Il paraît que c'est un Chinois qui a 40 000 jeux dans sa bibliothèque Steam. C'est le seul dans Steam, de tout Steam, à avoir le badge 40 000 plus en termes de jeux. Vous imaginez, quoi? Avoir 40 000 jeux dans ta bibliothèque et pas savoir à quoi jouer? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas à quoi je vais jouer. Ah, j'ai pas beaucoup de jeux sous la main. Ah, ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, excuse-moi. T'as parfaitement raison, Bikowski. C'est bien le 17 qui sort Keeper. Bah, j'espère qu'il va marcher. J'espère qu'il va marcher un minimum. Parce que c'est un projet un peu original, quoi, mais un peu bancal aussi, quoi. Enfin, c'est pas sûr que ça plaise à tout le monde de jouer un phare, mais ouais, quoi. En tout cas, je trouve qu'ils ont pris un peu des risques à faire ce jeu-là, Keeper, quoi. Ça change de leurs habitudes. Tu vas le streamer dans l'heure? D'accord. Bah, si tu veux, je te ferai un petit raid, quoi. Si tu veux, Big Emoski, si dans une heure si dans l'heure là tu lances Keeper, je te fais un petit raid. Nous on aura fait l'intro on aura fait l'intro de Katyren. Et il s'est sûrement joué à ses 40 000. Ouais, il a sûrement pas joué à ses 40 000 jeux, ouais, c'est ça, quoi. Mais j'ai vu les records, quoi. Il y a des gens qui ont 39 000 jeux, 35 000 jeux, 30 000 jeux. Et le best of the best, quoi, il a 40 000 jeux, quoi. Mais 40 000 jeux, quoi. Vous imaginez, quoi. Vous imaginez, t'as pas assez... vers 17h. Ah, bah ça va. Ça va, ça me laisse le temps. D'accord.
C'est pas dans l'heure qui vient. Ah bah ça va, du coup on va faire une bonne partie. Bon allez, on retourne au jeu. Excusez-moi. What do you know about Jane Doe, the fourth Soothsayer victim? Apart from Deborah Sinclair, I can't offer much insight on the Soothsayer victims. What do you know about scrying mirrors? Not much, unfortunately. They're not within my area of expertise. Le roi des rois. Ah, si vous connaissez Joe Corbeau, écoutez son morceau Roi des rois. Do you know anything about the Roi King of des Kings rois. Catholic Church? I'm Le roi not des rois. familiar with that church, sorry. J'aime bien cette expression, quoi. Roi des rois. Le roi des rois. Are you familiar with the Azure Sky Motel? I'm afraid not. Eh ben, tu m'es pas d'une grande utilité, monsieur. Thanks. I'll come back if I have more questions. Very well. Good luck. Roi des rois, des seigneurs, des seigneurs. Not yet. I'll focus on research today and head to the murder scenes tomorrow. Not yet. I'll focus on research today and... Not yet. Plotting world domination as usual, Mildred? I better get those pets in then. I've already caught myself a little serial killer, haven't I? Your secret's safe with me. Ah, j'aime bien les petits miaulements là, ils sont bien faits. Looking for something to pounce on? Oh, I bet. Ah, je pourrais passer 1 heure à faire ça. Who's the cutest predator around here? Oh. Oh, yes, you are. Mais oui, c'est toi. Mais oui, c'est toi ma puce. Who's my perfect little killer? That's my vicious girl. Ah. Ah, on s'amuse avec un rien, hein. Mais en plus ils ont prévu plusieurs lignes de dialogue, que c'est ça qui est délire, quoi. Et un dernier. Who's the best fluff ball? Ah. Couldn't agree more. Mais oui, c'est la plus belle. Mildred. C'était quoi les noms dans les Strange? C'était Jupiter et les bornes. Et les bornes, quoi. Celui-là, il était bizarre dans Strange Horticulture. Bon, Jupiter, c'est peut-être un peu plus commun. C'est comme dans Lone Survivor, tu peux discuter longtemps avec Chuck la plante. C'est vrai? Dans Lone Survivor? Ah, j'ai pas souvenir. No T'as même un dice. succès alias. Hardly a shocker, she was a celeb. That won't work. Jane Doe is not the actual victim's name. It's just a placeholder name used to describe an unidentified woman. Ah, c'est celle qui a brûlé, ouais. Nope, nothing. Maybe I'll have more luck with the church. That doesn't make any sense to look up in the phone book. Great. I've got the address to the church. I'll head over there tomorrow. Layer 10. Coucou Kabiki, et coucou à tous les raiders, bienvenue à tous. C'est sympa le petit raid. Merci beaucoup. Nous sommes actuellement en train de jouer un des gros point and click de cette année. Salut Kabuki, comment que c'est? Là, on attaque enfin, quelques mois après sa sortie, une des grosses sorties de cette année en termes de point and click, c'est le dernier Cathy Rain, le Cathy Rain 2, l'augure. Et il était sorti en mois de mai. Et donc on le fait quelques mois plus tard, mais c'était dans ma liste de jeux à faire. Et je suis ravi de vous le proposer et puis de le commencer aujourd'hui, quoi. Donc voilà, on y joue depuis à peu près 1 heure. Et on commence
En fait, on commence à enquêter sur un tueur en série. Oh. Player 10. Ah, les fameux raids d'Augustin. Merci Augustin. Bah oui, il fait des raids de 1. Il fait des mini raids. Salut Elodie, comment tu vas? Donc là, si vous aimez les jeux d'enquête un peu thriller, un peu enquête avec un peu de l'horreur sur les bords, parce que là on enquête sur un serial killer qui s'appelle l'Augure, et apparemment ce serait presque des crimes religieux, enfin des crimes pas oui religieux, des crimes oui on peut dire ça quoi. En tout cas des sombres quoi, un peu mystiques quoi si vous voulez voilà. Ce serait des crimes un peu mystiques et donc là, on commence à étudier les. C'est un tueur qui a tué 5 personnes pour l'instant en 3 mois. Et donc là, on est en train d'enquêter sur les 5 victimes. J'essaie de faire aller. Et toi, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. La forme, quoi. Comme tu vois, quoi. Comme tu vois, j'ai le smile. Et, euh, et on a passé une bonne matinée chez Data ce matin. Et puis, il m'a passé la main. Voilà. C'est l'intention qui compte. Oui, bah oui, oui. Les mini-raids d'Auguste, ouais, c'est pas le premier mini-raid qu'il fait, quoi. En tout cas, merci à vous deux, quoi. Merci à Kabuki et à Auguste. Donc là, on est en train d'enquêter sur les victimes du serial killer. Voilà. I think it's time to see what I can find about the Azure Sky Motel. It's likely in this phone book here. D'abord, I have his address already. Nope. Lots of Taylors in there, but no Rose. I guess that makes sense, seeing as how this phone book was issued a couple months after her death. Got the number. I'll call first and see if a visit makes sense. God knows I have to be careful with those last drops of gas left in the bike. puis il y a un très beau pixel art hein, sur ce jeu. C'est le studio Clivetop qui a principalement fait les deux Cathy Rain et Whisper of a Machine. Donc si vous aimez ce genre de rendu, allez voir les jeux de ce studio. Cliftop. Et c'est un studio suédois. Comme ceux qui ont fait Max Payne. Enfin, c'est des Suédois aussi, mais bon, c'est pas les mêmes. C'est pas Remedy, mais bon. C'est pas Sam Lake, quoi. Thank you for calling the Azure Sky Motel, your oasis in Cassidy. How may I help you? Hi there. This is Kathy Rain from Rain Investigations. I have some questions. All right, then. What do you know about the Soothsayer? I know more than I'd like to. I could have gone without a close view of his handiwork, that's for sure. I can imagine. A brutal stabbing, I take it? No offense, but I'd rather not go over that again. It's all in the papers, if you're so dead set on getting all the gory details. Do you know anything about scrying mirrors? Only that our psycho killer enjoys breaking them around his victims, but I have no interest in understanding a nut like that. So, I hear that one of your tenants was murdered back in February? Rose Taylor. No shit. Here I thought the boys in blue ransacked this whole place just for shits and giggles. That happens more often than you'd think. Come on, man. Help a girl. Sorry for the attitude, but you know you're the umpteenth person to ask about that, right? I get that, so how about we stick with the short version? Fine. No, I don't know anything that isn't in the papers. No, you can't see the room. It's rented out. And even if you did go in there, there's nothing that the cops or cleaners haven't removed since friggin' February. Understood. So, what about the next of kin? She had a husband, right? Yeah, he came by later to pick up the personal effects. I just met the guy for a few minutes. Did you catch his name? I did, but I don't think he'd appreciate me giving out his name to some random lady on the phone.
No, I am a bit offended, actually. I'm not some random lady. I'm a licensed private investigator, and a renowned one at that. Ever hear of the Whitmore affair? that does sound familiar. Well, that was me. Now, Une puce. here's a friendly piece of advice. Choose the path of least resistance. I can be a much bigger pain in the ass than this Mr. Taylor, believe me. Mm. All right, fine. It's Orson. Orson Taylor. That wasn't so hard, was it? Thanks, buddy. That's all, thanks. You're welcome. Have a great day now. Have a good day. All right, found the husband's number. Here's hoping he's willing to talk to me. You've reached the Taylors. No one's home right now, but if you leave your details after the beep, I'll get back to you. Hi, Mr. Taylor. This is Kathy Rain, private investigator. I was wondering if I could ask you some questions. You can reach me at 555-142-062. Thanks in advance. Bye. I think I followed up on what I can today for each of the different victims. Just one thing left to do. I noticed that the Gazette had the best coverage of the Soothsayer out of all the city papers. I think it's time to pay a dear old friend a visit. La Gazette. La Gazette, la Gazette. La Gazette. Attends. Plotting world domination as usual, Mildred? I better get those pets in then. All right, here we are. Let's see how E is doing. A roll of tape might come in handy. Hey, Art, what's a synonym for disappointing? Your outfit? Now that's just mean. Sorry, Summers, couldn't resist. Let me think. Disheartening, dismaying, what the hell do you think you're doing? Oh, nothing. I was just admiring your stuff. Uh-huh. Why don't you do that from where I can see you? Fine, yeesh. Hello, sunshine. How's my favorite Christian reporter? Oh, what do you want, Kathy? I'm on a deadline here. No small talk, huh? Can't I check in on a friend? I wish, but we both know you only... Ouch. Well, I did have something I wanted to talk to you about. Let's hear it then. What do you know about the Soothsayer? The serial killer? But... Oh no, it's that stupid reward, isn't it? You betcha. Money in the bank, baby. Du beurre dans les épinards. Oh, brother. I'd say this is a terrible idea, Kathy, but it's not like you listen to me anyway. Oh, come on, Eileen. Don't be like that. No, don't even go there. Do you know how many times I had to go to HR to get people to stop quoting that stupid song? Poor old Johnny Ray sounded sad upon the radio. Art, make her stop. Why? It's not a half bad performance. You guys are like peas in a pod. Ugh, well, now I lost my groove. I hope you're happy.
ecstatic. Are you done wasting my time now? Oh, lighten up, E. Aren't you thrilled about another big case? Teaming up, just like old times? You can't just pretend nothing happened, Kathy. You fired me, remember? I'll unfire you? Yeah, right. How do you even know you'll get that reward? This is Cassidy we're talking about. I was thinking the same thing, but Lucas did his homework. He says this new mayor is the real deal. That silly old man. He just wants one last case with his protege before retirement, even if it means you'll get yourselves serial killed. And I'm all here for it. Of course you are. It's not like self-preservation is anywhere on your hierarchy of needs. Can't argue with that. So, speaking of my, needs, what do you know about Cassidy's most prolific murderer? Not much. You should ask Art. He's much more up to date on that stuff, being our crime correspondent and all. What do you know about Deborah Sinclair? I like her books, but I don't care much for celebrity gossip. Awful thing that happened to her, though. What do you know about the woman who was burned alive by the Soothsayer? Oh, nothing. I hope that horrible demon is caught soon. What do you know about Benedict Townsend, the murdered deacon? I don't know anything about that poor man. Hey, you're a Christian. What does a deacon actually do? It depends on the denomination, but a deacon belongs to a church and can practically do the same work as a priest, with the exception of sermons and rites. Interesting, thanks. Are you familiar with scrying mirrors? I think so, yeah. You mean the black ones made out of obsidian, right? Yep. What do you know about them? Not a lot. I know they've been around since ancient times and that they're quite popular in New Age culture today. My friend Meadow is totally into that stuff. I bet she'd tuck your ear off about it. Oh? Sounds great. Where can I find her? Let me call her tonight and ask first, okay? She can be a bit peculiar about things. Sure, not a problem. Are you familiar with the King of Kings Catholic Church? I'm not. My family, we're Protestants. Alors, c'est pas une catho. C'est une protestante alors. C'est une chrétienne mais protestante, pas catholique. Do you know anything about Eric Holloway, one of the Soothsayer victims? Not really. I'm sure you know more about him than me. What do you know about Rose Taylor, the first Soothsayer victim? She worked as a nurse, I think. Other than that, I don't know much. Have you heard of the Azure Sky Motel? That's where one of those serial killings happened, right? Yeah. Thought it sounded familiar. I don't know anything else about it, though. I don't want to ask her about that. I'll let you get back to your work. All right, see you later. Hey, do you mind if I borrow some tape, E? Fine. Hey, E, can I have one of your cards? Sure, go ahead. Nah, I'm not that desperate to get hydrated. Eileen's office phone? No need to mess with that. I have my own back at the office. Ouais, j'avais pas vu le vieux fond d'écran Windows. Word space is acting up again. What was that stupid shortcut to reset the layouts? Control-Shift-L, I think. Oh, what the heck? Now it's... I shouldn't push my luck. I don't even know what I'm looking for. Try hitting escape. Oh. Art Hopkins. Just the man I need to see. That's so. This better be good. What do you know about the Soothsayer? What do I know? I made the Soothsayer. Before me, he was the Mirror Murderer, the Cassidy Ripper, or whatever derivative moniker those dullards at the Times or the Sun can muster up. Oh, wow.
So, what's your take on the guy? I could see right through you, Rain. You're a bad apple, and it stinks all the way up here. Finally got a whiff of that reward, huh? Can't blame a girl for trying. You've got your sights on that money too, huh? Who doesn't? It's 200 fucking grand. I got a juicy new lead, too. A new lead, huh? I doubt it's that impressive. Nice try. I'm not gonna slip up. Word of advice, go back to your cheaters and insurance frauds and leave the Soothsayer to the big boys. What do you know about Deborah Sinclair? The most recent Soothsayer victim? Don't waste your breath about the Soothsayer. I'm not gonna say squat. What do you know about scrying mirrors? Certainly more than you. I'd be surprised if you ever picked up a book. Are you familiar with the King of Kings Catholic Church? Don't waste your breath about the Soothsayer. What do you know about... Stop wasting my time. We both know you're just fishing. I don't need to ask him. Alright, that's all I needed. Okay then. Cacti rule. I adore this new office. Finally out of that gloomy dungeon, eh, Art? Nice view of the city from up here. McAvoy about that moldy cave for a decade, but it wasn't until you rookies piled on that he got his thumb out of his ass. I don't blame A few you, family Art. photos. You complain Eileen's got a big lot. Christian family. Man, her brother is a hunk. Wouldn't mind getting some of that. Thanking me for saving you from lung cancer. Hey, E, Yeah? what do you know about this new lead that Art supposedly picked up on the Soothsayer? Nothing. I don't work with him directly. Maybe you could find out? No, Kathy. I respect Art. I'm not gonna mess with his story. I'll let you get back to your work. All right, see you later. She respects Art too much to do a little digging, huh? That guy's a grade A asshole. It shouldn't take much to bring that out front and center. I call her Judy. Beeping pal of yours. Oh, you mean... Oh, I've thought about it. Repeatedly. Yes, that silly electronic Japanese thing. She kinda died. I forgot her at home when I don't want to church. take his picture. My deepest condolences. Some old sports trophy. Guess Art was into that in his oh-so-distant youth. It was a research project. You know I have to stay up to date on pop Vintage, huh? I can respect that. Sure. Keep telling yourself that, Summers. I remember that. Something about a corrupt church. When the story broke, the place was shut down and some of the higher-ups went to jail. Nice view of the city from up here. Of course, he's a green tea guy. Drinking coffee like a normal person would be much too sane. Cute little frog. He has had that thing as long as I've known her. I don't want to show that to him. I don't want to show... Can I pick your... You're lucky I'm... Alright, that's all. Okay, then. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
I don't want to show. I don't want to. I don't want to. I don't want to. I don't want. I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna wait in vain. I don't want. I don't want to. Oh, I've thought about it. I'm gonna show that to him. Peut-être sauvegarder, ouais. On va mettre au début. That doesn't make any sense to. Doing that once was enough. Comment je... Allez. Découvrir la piste d'Art. Monter Eileen contre Art. Chercher info à la Gazette. I should learn what I can about the Soothsayer at the Gazette, both from Eileen and other sources. Art is one step ahead of me with the Soothsayer. I need to find out what his new lead is somehow. I gotta get Art on Eileen's bad side. Shouldn't be too hard, that guy's a major douche. That doesn't need a photo. I don't want to take her picture. I don't want to waste film on that. Oh, it says someone needs to rehome their cat. I'd be open to that, but Mildred would lose her shit. My fluffball needs her Lebensraum. I don't want to show that to her. I don't want to show that. Somehow I doubt that will make her more cooperative. I don't want to show that. I don't want to show. I don't want to show. I don't want to. Nice view of the city for. Jeez, now that's a busy calendar. That doesn't make any sense to me. I don't want to show that to him. Oh. That doesn't make any sense. Oh, I'm all about starting fires, but maybe not there.
I don't feel like burning that. No need to write anything about that. Oh, I'm all about... Can I... Here. This isn't a half bad office you've got here, Art. Nobody asked for your opinion, Rain. I don't want to ask him about that. How do you think Eileen is doing here? I don't gossip about coworkers. Take that shit somewhere else. I don't want to ask him about... I see that somebody's desperate to milk their achievements on the high school sports team. You were always picked last, weren't you, Rain? So, you're one of those green tea guys, huh? Of course, I take my health very seriously. Oh, I couldn't tell. You're about 48, right? I can see that receding hairline of yours. Ha ha, you ain't exactly the poster child for health yourself, Rain. I could smell last night's booze all the way from here. That's a Michiru Pro, right? Correct. You got an eye for quality. Force of habit. A PI with blurry pictures wouldn't last very long. That's quite the story you've got framed up there on that wall. Oh yes, one of my proudest accomplishments. It must have taken ages to break that story, right? Half a year undercover. Now that's a proper investigation. Oh, God. I wouldn't make it 6 minutes, let alone 6 months among a bunch of embezzling Bible thumpers. That's why I'm the best. I do what it takes to get the scoop. What made you decide to investigate the church? I had a family member in that parish. They told me some strange stories. Didn't take long for my reporter's instinct to kick in. Oh. Must have been tough to ruin a loved one's place of worship. They're better off, believe me. I'd prefer to keep them out of organized religion altogether, but at least now they're no longer associated with goddamn criminals. What made... I had a... Ah, that's simple. Here I thought you were a militant atheist like me. Don't project your own issues with religion on me, Rain. My goal was to bring those corrupt assholes to justice. What was the fallout? Some people were arrested, right? If by some you mean a lot, yeah. 12 people charged, 9 convicted, and about 100 years of prison time sentenced in total. Damn. The state shut the church down too, right? Oh, sure did. That's a shame. They didn't have to punish the whole congregation just because the leadership was corrupt. You don't know what the hell you're talking about. That place was rotten to the core. What was... Damn. Oh, Good riddance. They should have bulldozed the whole block and turned it into a parking lot. your words, not mine, Rin. It must have... Half a year. That's dedication. Lots of sermons to listen to, I take it? Ugh, too many. I could feel my gray matter shrinking with every psalm, hymn, and other delusion thrown my way. What made... I had a... Oh. Jeez. Do you get any work done in between those vacations, Art? It's called foreign reporting. It must be an alien concept to a small-time PI like you.
Sure thing, buddy. Keep spinning that yarn. I don't want to ask him about... I don't want to ask... I don't want to... I don't want to ask... I like your thorny little friends there on that windowsill. The cactuses? Yeah, I can't seem to kill them off, no matter how hard I try. That's cacti, Art. Are you sure you're a journalist? Oh, fuck off. Fuck off. All right. Okay. That wasn't a great look for Art, but I still don't think it was enough to get E on my side. Maybe I can try again? Can I pick your brain? Here, Can I ask? sure. It must. Happy. Oh, That's why what made? I had a family member in that parish. They told me so. Oh, They're better off. what was the? Damn, Oh, sure. that's a shame. You don't know what the hell you're talking. What made? I had a. Oh, it must have taken. Half a year on. That's dead. Ugh, too many. How do you think Eileen? I don't gossip. Are you familiar with? Don't waste your breath about. All right. Up. Oof. I don't think Art's Eileen's favorite person right now. Voilà. Hey, E. Yeah? Man, I'm itching to know what Art's new lead on the Soothsayer is. I bet, but I wouldn't know anything about that. Not that he's been my favorite person lately. You could still find out, right? Don't you want to ruffle that arrogant prick's feathers a bit? Oh, well, Pretty please. okay, fine. I'll try, but no promises. You're the best. Either that or I'm just a slow learner. Alrighty, it's getting late. I'm gonna get out of your hair before Art rats me out and calls security. Oh, he wouldn't do that. He's not as bad as you think, Kathy. You guys are actually quite alike. Oh God, you better take that back before you make me take up smoking again. I have no doubt you'll be able to resist the temptation. Bye, Kathy. Bye. Rain Investigations. Kathy, it's me, Eileen. Hey, E. What's up? Oh, you know, just burning the midnight oil. So, I wanted to let you know that I found Art's new lead on the Soothsayer. Amazing. Do tell. Well, you know those people who were killed? Apparently, they were all under the influence of some sort of illegal drug. Interesting. What type of drug? I'm not sure, but this toxicology report here says that the street name is Pyre. Le carbu. Never heard of that one. I'd better go ask Lionel. Lionel? Who is that? My a friend of mine. That's all. Elle a failli vendre la mèche, quoi. Ah bah, m'on dit... Enfin, ouais, un bon poteau, quoi. Uh-huh. Yeah, I'd say you should take better care of yourself, Kathy, but you've heard it all before. Pretty much, but seriously, thanks, E. I owe you one. Don't worry about it. Oh, and by the way,
You know Meadow, that friend I was telling you about? Yeah. What Ouais. about her? She said you can come see her tomorrow. She's got an RV over on the west side, Sycamore Lane 21. Perfect. I'll go talk to her in the morning. Okie dokie. I gotta get back to work now, but I guess I'll see you around. You bet. Catch you later, E. Bye, Kathy. Pyre, huh? I better call the cop shop and ask Josh about that. You've reached Detective Everett, Narcotics. I'm not available right now. Please leave a message after the beep. Hey, Josh, this is Kathy Rain. Been a while, huh? Let's meet and catch up. I have something I want to run by you. Hit me up at my work number, will ya? Okay, bye. All right, I guess that's that. Let's see if Lionel is at his usual spot. I've already caught myself a little serial killer, haven't I? Your secret's safe with me. On va voir Lionel, notre dealer. T'as pas du shit. Combien le shit? Combien? 20 € le gramme? Mais ça va pas, non? Hey, what's up, Lionel? Hey, girlfriend. You here for the white stuff? Not this time, buddy. Oh, you broke? Well, I am, but that's not... You just broke. I don't want a fucking coke tab, Lionel. I just had some questions. Oh, elle prend de la coco. Elle prend de la C. Whoa. What's with the hostility, girl? There's no reason to be unsavory among friends. Sorry, rough day. Can I run something by you? Go on, then. I suppose I got some time to spare. Do you know Pyre? Oh, yeah. Strong trip, they say. I'd love to get my hands on some of that. Hard to come by, I take it? No doubt. I never got so much as a whiff of the stuff. Oh, really? Who's slinging? No one I know. Sketchy motherfuckers, though, whoever they are. How so? Well, for one, you won't find them on the corner like us, regular hard-working candymen. Nous sommes des honnêtes trafiquants. Voilà. Ça, c'est bien dit. Yeah. You're all salt of the earth. How do they conduct business, then? Ah là là. Des honnêtes trafiquants. Nous sommes des honnêtes travailleurs. Hein. Nous travaillons 8 heures par jour. Nous avons notre permis de travailler. Et en plus, des fois, on fait des promos. Donc, que demander de plus? Bon, bah, les gens, je vais vous laisser. Hein. Je vais aller voir mon... Enfin, bref. Non. Well, they pretty much don't. I'm not following. Well, join the club, because it's some real candid camera shit. Every now and then, one of them dope fiends starts yapping on about some creepy fucker giving them pyre, and it's always on the house. Trying to run an honest pusher out of business. Some kind of obtuse marketing tactic? If it is, those people sure as hell ain't capitalizing on it. Some half-assed DEA honeypot operation, then? No way. The feds don't give a fuck about Cassidy, trust me. Who are these fiends, then? Got any names? Nah, I don't ask for names. And the junkie clientele all look the same to me, no offense. Ha. So you don't know anyone who could get pyre? Some drug dealer you are. No, I didn't say that. There is this one person who just might be able to pull it off. Yeah? A friend of the boss.
ultra-wealthy connoisseur. Tries everything once, apparently. Rich. I mean old money rich. Deeply connected. Quite the sales pitch. Are you gonna give me a name or just leave a girl hanging in suspense? Now, let's not get ahead of ourselves. Surely a gumshoe such as yourself is well aware that information is a commodity. I told you, I'm fucking broke, Lionel. And I ain't deaf. We're talking a simple exchange. If you find out who's slinging pyre, you send the Love Lion a word. Si tu trouves qu'il deal du carbu, tu fais signe à ton vieux pote Lionel. Deal. Loaded guy's name. It ain't a guy, strictly speaking. It's one of those, transsexual types. Prefers to go by the name Hannah Verdu. Verdu. Vern. Ça fait délirer quand il prononce les noms en français, quoi. On avait fait un jeu Jules Verne il y a quelques mois. Et à chaque fois, au lieu de l'appeler Jules Verne, il l'appelait Vern. Vern. Jules Verne. Salut Jostock. Vern. Enfin, quand vous y jouez en VO sous-titré, ça fait trop délirer comment les Anglais ils appellent Jules Verne, quoi. Et là c'est pareil, c'est Anna Verdu. Verdu. Ver. J'aime bien quand il prononce les lettres VR. Verdu. Jules Verdu. Et c'est ça, Jules. C'est pas pareil que les Japonais diraient de quoi? Ils diraient Juno Vernu. Juro Verneso. Juro-san. Juro Vernesan. Enfin, ouais. Juro Vernu, c'est ça. Verdu. Verdu. That rings a bell. Some French family, right? Bah oui, Mine owners? c'est ça, Verdu. You tell me. Sounds about right. I don't Tu want fais to du show scotch? that. Tu fais du scotch? I don't want to show. I don't want to. I don't wanna wanna- wait in vain. That would be a bad idea. A camera is the last thing a drug dealer wants to see on his corner. Tu m'étonnes, quoi. Mais tu fais quoi là? Tu me prends en photo? Mais je vais te casser la gueule là, quoi. Casse-toi! Casse-toi avant que je te. Planning some mischief, huh? You know me, I'm always looking for trouble. I don't want to show that. Still carrying that little zapper? Just say the word, and the Love Lion will get you some real eyes. Ah ouais, je fais du chant en même temps, quoi. Je fais des imitations, je fais un one-man show, quoi. Voilà, quoi. C'est plus qu'un streaming ici. Vous comprenez? Vous venez vivre une expérience. Thanks, but there's no need. If I'd want to go down that road, I got a license for concealed carry. I never do. So, what do you know about Hannah Verdu? Not much, but I know she owns and runs a place on the south side. The Club of Hearts. Catchy name. Casino? Poetry Club, if you can believe that. Club de poésie. I can. Sure sounds like an appropriate waste of money for a Verdu. Quoi, les Français, ils ont pas le droit d'aimer la poésie? C'est ça que t'es en train de dire? Yeah, I suppose those motherfuckers ran out of rooms to put golden bathtubs in. Either that or mammoth wool rugs suddenly went out of style. So that poetry club. Southside, that's all I know. Never patronized myself. Dieu le venu, c'est ça. Il faut pas oublier le san derrière. Dieu le venu san. Ou alors Dieu le venu kun. Si t'es intime avec Dieu le venu kun. Dieu le kun. Venu kun. I don't need to ask him. Are you familiar with the Azure Sky Motel? Nah, haven't heard of the place. What do you know about Rose Taylor, the first Soothsayer victim? Look, I don't know nothing about those murders, victims, whatever. Venu bring that c'est shit up with me. C'est ça. Avec 20 milieux sous les mérus. Are you familiar with the King of Kings Catholic Church? You ain't serious, right? Do you remember who you talking to? Oh, forget it then. What do you know about scrying mirrors? Nothing. What is that? Some new age shit?
Oh, never mind. What's your take on the Soothsayer? That creepy motherfucker got the whole town on edge, Le Tony. motherfucker. Funny how City Hall didn't give a damn until one of those celebrity types got killed. Embarrassing look for this. I suppose it was just a matter of time until Cassidy got our own Ted Bundy. A place like this with no hope, breeding ground for psychos. This place is pretty well fortified, huh? Girl, you lost? This ain't exactly Beverly Hills. You know if this guy's one of those ruthless loan sharks? Nah, he ain't so bad. Better not push him too far, though. He knows some bad people. Tourou du mundu, kurturu ventujuru. C'est ça. Et après, tu t'éternues. Excusez-moi. Je le remue. Some people. Such as you? No comment. You're not smoking nasty old Rockports from that machine, are you? C'est Rockport. Very funny. You know the Love Lion's got impeccable taste in tobacco. Only the best imports. Des bonnes gitanes maïs. Des françaises. Gitanes maïsou. Gitanou maïsou. You sell a lot of gold to the owner of this place? On occasion. Sometimes my clientele prefer to pay with wares of Ouais, on est con. questionable origin. Surtout que ça a rien, pour une fois que ça n'a rien à voir avec un jeu japonais, quoi. How does the owner of this place feel about you doing your business here? Oh, he's more than fine with it. We've got one of those mutually beneficial arrangements. Bon, tu veux un coup de taser? Still carrying that? Thanks. Bon, bah, je crois qu'on t'a tout demandé, hein. That's it. Later, Lionel. Until next time, hot stuff. Putain, j'ai envie de capter maintenant, quoi. Ça, c'est pas possible, quoi, ces jeux-là. Ces jeux qui t'incitent à la consommation. Mais comme Cathy, si je suis sur la paille, là, quoi. Ah, je pourrais même pas. Ah. Bon, bah, on va aller au club de poésie, hein. Enfin, j'espère. Non, je peux pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rockports and other cheap brands. I'm certainly not going to waste my precious relapse on shitty smokes like that. Chercher club dans l'annuaire. Ah bah ouais, ok. On va retourner chez nous. Looking for something to pounce on? Oh, I bet. All right, found an address. They're not open until Friday night, though. Guess I'll have to wait a couple of days. Ooh, I'm beat. You want to hit the sack, girl? Come on, then. Alors, voilà notre première journée. Oh. So, there's something I need to tell you. Yeah, I know, kid. Time to move on, huh? Yeah. Is it that obvious? I wouldn't be much of a PI if I couldn't see the writing on the wall for this one. It was nice having you around, though, kid. You spruced up the place, I gotta say. Well, don't get lazy without me. I'm sure you still have a couple of years of detective work left in you.
Oh, that's all I need. Just a couple of more cases. Then I'm riding off into the sunset. What's going on, Lucas? What do you mean? Something wrong with my vacation outfit? I've always been a sun-kissed kind of guy. mai. Okay, Kathy. Enough loitering. Time to get back out there. You've got places to be. Nah, I'll let her sleep. Mais moi j'en ai une qui dort là, et l'autre qui doit dormir dans la cuisine. Moi j'en ai une. Oh, je vais pas vous montrer. Ça ne sert à rien. Attends, je pourrais peut-être sauvegarder quand même. Sauvegarder. Deuxième jour. Début. Pas mal hein, ce jeu. Hein. on rentre bien dans l'ambiance. Effectivement, on voit bien que c'est un jeu pour adultes. On mettrait pas ce point and click à un enfant de 12 ans, quoi. À part pour caresser Mildred, mais à part ça, on rentre dans des sujets sérieux. On rencontre des dilos, mais on caresse Mildred. C'est le plus important. J'espère que Mildred ira bien jusqu'au bout du jeu, hein. Qu'elle va pas se faire attaquer par l'augure. Sinon là, je m'en voudrais. Bon bah je peux aller voir la fille pour les miroirs les miroirs en obsidienne. Aussi bon que le premier, ouais. Non mais franchement, les Catiraines, c'est une valeur sûre, quoi. C'est une valeur sûre. Puis ouais, on retrouve l'ambiance, c'est un peu plus fin et détaillé, je trouve, au niveau pixel art encore que le premier. C'est normal, quoi. On va dire il y a un petit upgrade. Ah, j'ai un message répondre. Let's see here. C'est John? This is Orson Taylor. I only have one thing to say to you. Allez vous faire foutre! Eat shit and die. Yeah, you heard me. I'm sick of being harassed by vultures like you. Stay the hell away from me and my family. Yeah, I get it, bud. No need to be an asshole. Fouille merde. Rentre, espèce de fouille merde. Je vais t'en donner, moi, des biscuits pour ta feuille de chou. Let's see what this other message says. Hey, Josh here. Busy day today, but I'll swing by your office tonight after my shift. Alright? See you later. Ah, Thérèse. Je t'aime. C'est ça ce que tu voulais dire, Iris, non? Thérèse, je t'aime, c'est ça? Pas de choses salaces, j'espère. Quoi. Sinon tu me décevrais, Iris, là. Quand je pense à Fernande. Et quand je pense à Thérèse. Non, pas du tout. T'as pas la rêve du Père Noël est une ordure? Ah non, moi, enfin... non, le Père Noël est une ordure, je connais pas très bien. Je sais que c'est connu, mais j'ai jamais trop regardé, quoi. C'est un peu comme les bronzés, quoi. Les bronzés, je regarde pas trop, mais le Père Noël est une ordure non plus. Mais ouais, si je pense à la suite, Thérèse, je te... Oui. Enfin, moi, j'ai une rime, quoi. J'ai juste une rime, quoi, qui me vient en tête. That's better. Hopefully he can give me some insight on Pyre. Quand je pense à Fernande... Alright, that's it for messages. Donc John, il va passer ce soir. Et Orson, il nous a dit d'aller nous faire foutre. Bon, bah maintenant, on peut aller voir... on va aller voir la fille de New Age. Qu'est-ce qu'il y a?
What's this? Il y a une scène connue, Thérèse, une protagoniste du film, très naïve, qui décroche le téléphone et au bout du fil, t'as un gros rageux qui l'insulte. Ah ouais? Non, franchement, je l'ai pas vu, le Personne est une ordure. Je sais que c'est un grand classique du français, quoi, mais je sais pas, pour moi, c'est un peu franchouillard, quoi. Voilà, quoi. Enfin, ça m'attire pas, quoi, en fait. Quoi. C'est comme les bronzés, quoi. Ça m'attire pas, tous les trucs là, bien franchouillard, quoi. Si c'est la place américaine, on connaît pas grand chose. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, quoi. En termes de films comiques, français. Si, il y a les visiteurs, c'est sympa. Le premier visiteur. C'est des malades! C'est des malades! Pyre is the key. T. Le carbu est la clé. T. Damn. This T knows what I'm up to. The question is, are they friend or foe? Well, I'll worry about that later. Time to get out of here. Ouais, le dîner de con, c'est pas mal. C'est pas mal. Celui-là, je l'ai vu. Le dîner de con, je l'ai vu, c'est pas mal. À un moment du film, elle décroche, là, même pas, c'est son copain, Thierry Lhermitte, qui se chauffe et qui tente de l'insulter en retour. Et là, t'as une dame qui reprend le téléphone et lui dit « Allez-y, continuez. Vous avez été à pot de couille, je crois. » Et le rageur raccroche. D'accord, ok. Bah, merci pour cette précision. Le bon goût de la France vous dit bonjour. Alors, on peut aller... Ouh là là, on peut aller dans plein d'endroits. Alors, la constante X, Madame X, non. Beer Creek, c'était pourquoi des bras? Ah bah ça doit être la... Ça doit être la New Age. Non, c'est pas la New Age. Eric, ça c'est le 1. Voilà, camping-car, c'est là que je voulais aller. If it wasn't for the atrocious backdrop, those could have actually provided some cozy ambiance. Good selection. I'm partial to cacti myself. Not a big fan of the flower, but roasted seeds? Yum. Oh god, that thing is hideous. Bah... C'est pas mal, quoi. C'est pas mauvais, c'est pas vilain. Je trouve que c'est pas vilain. Oh, my lord. What? Did I step in something nasty on my way here? Have you attended to your root chakra lately? À quand remonte la dernière fois où tu as aligné ton chakra racine? I can't say I've been keeping tabs on that one. Oh, you're such a treasure. Oh, how do I put this? Your root chakra is dog shit. If I was a doctor and we were talking about your knee or shoulder, I would suggest just cutting it off. Just cut it right off. It's that bad. Tell me how you really feel. Oh, I'm fine. Thanks for asking. My chakras are in balance, from my toes all the way to the top of my noggin. That's just peachy. Look, Eileen told you I was coming, right? Oh, you're her! Oh, that's marvelous! Oh, wow. Okay. What the heck is going on? I'm sorry, but I can't have such blatant discord in my home. Take this pendant, love. I need a single photograph of you wearing it. Lotus position. Find a place in nature touched by fire, earth, and wind. Quoi? Trouve un lieu en pleine nature touché par le feu, la terre et le vent. Mets le collier et prends une photo en position de lotus. I have no idea what you just said. That's funny. See you later. What a weirdo. If I want her help, I guess I need to find a spot to take that photo. Fire, earth, wind. Un feu de camp? Un feu de camping?
Hmm. Lieu avec feu, terre et vent. Aligner mes putains de chakras. For the chakra photo that Meadow wants, I'm supposed to find someplace associated with fire, earth, and wind. Apparently, this oddball Meadow wants me to prove I've realigned my chakras. Supposedly, if I'm in the right place, I can do that by taking a picture of myself wearing this necklace she gave me. Pour l'instant, le lieu... On va aller au roi des rois. The King of Kings Catholic Church, established 1904. Looks like someone is having engine trouble. Not a fan of mausoleums. Some bad shit went down last time I hung out in one of those. Hey there. How's it going? No time to chat, young lady. I gotta get this old bird up and running. You'll have to come back later. Engine trouble? Can I help? Maybe so. As long as you aren't a complete dimwit. See that toolbox? Yeah, what about it? Excusez-moi. Ah là là, ces démarchages téléphoniques. Ils veulent absolument qu'on prenne leur abonnement. Non! J'ai résisté, je leur ai dit d'aller se faire voir. It's real simple. I'll ask you for tools. You hand them over, one by one. No problem. Sounds easy enough. Good. Just don't hand me the wrong thing. That would be an abject disaster. I think I can handle it. I happen to know a thing or two about engines. That's so. There should be smooth sailing then. Let me know when you're ready. All right, I'm ready. What do you need? Hand over the medium-sized wrench, will ya? Not the rusty one. Une clé de taille moyenne. Je dirais la 10. Can you repeat that? Medium wrench, not the rusty one. Lord, give me strength. Medium wrench, not the rusty one. Lord, medium. All right, now something to cut a wire and check the voltage. Alors, un truc pour couper. Pour couper. Pince coupante. I don't think that... Ouais, quel fléau. Okay, that part is handled. Give me the regular pliers and then the big Phillips screwdriver.
Now I need the key set, the mini wrench, and the other big screwdriver, not the one you gave me before. Can you repeat that? Now I need the key set, the mini wrench, and the other big screwdriver, not the one you gave me before. Lord, give me. Son of a gun, that made me lose my train of thought. Well, isn't... Give me the regular pliers and then the big Phillips screwdriver. Now I need the key set, the mini wrench, and the other big screwdriver, not the one you gave me before. L'ensemble des 6 clés pour la vis. Il me faudrait l'ensemble des 6 clés pour la vis. La clé de la plus petite et l'autre gros tournevis. I don't... La clé la plus petite. Eh ben, on a 10, on a 9, on a 11. Ce serait la 8 alors. Bah. Lord, give rats. Give me the regular pliers and then the big... Oui, hein. Now I need the key set, the mini wrench, and the other big screwdriver, not the one you gave me before. L'ensemble de 6 clés pour vis, donc c'est des clés à laine. La clé la plus petite et l'autre gros tournevis. Donc voilà les clés à laine. La plus petite des clés, c'est 6 ça? C'est 6 ou 9? For heaven's sake, rats. Give me the... Now I need the key set, the mini wrench, and the other big screwdriver, not the one you gave me. Tu serais peut-être ça, non? Qu'est-ce que c'est ça? L'autre gros tournevis. Il fallait me dire le plat, quoi. That's finished. What's next? Hand over the rusty wrench, something to bash with, and the small flat screwdriver, will you? Et le plus petit tournevis plat. C'est celui-là, le petit tournevis plat. I don't... Can you repeat that? Rusty wrench, something to bash with, and the small flat... Ah, d'accord. Hop. I got a 6-inch bolt here, a real oily little thing. First, I need something to clean it with, and then a tool to grip it properly. Une clé à molette de mécanicien. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Perdu. Il s'agissait d'une maison. Plus communément appelée casse d'Afrique. Non mais vous me prenez pour une buse ou quoi?
Hand me the other type of screwdriver. Same size as the last one you gave me. Also, I need a wrench 2 sizes smaller than the last fixed-size wrench. Alors, j'ai besoin de tournevis de la même taille que le précédent, mais d'une forme différente, donc ça doit être celui-là. Et j'ai encore besoin d'une clé, disons, 2 tailles en dessous. J'ai besoin de 2 tailles en dessous de la dernière. Donc 2 tailles en dessous, donc je dirais ça. Une clé, donc là c'était une clé, 2 tailles en dessous. Je dirais le 11. Non. Lord give me rats. Rusty wrench. Something to bash with, and the small flat screwdriver. I got a 6-inch bolt here. Let's have the other screwdriver. Same size. And drop a couple of inches. Oh, je dirais celui-là, ça. Non! Lord, give me strength. Rats. Rusty wrench. Something to bash with, and the small flat screwdriver. Ah, donc ça doit être la 10 alors. D'accord. No. Rusty wrench. Something to bash with. Ah. I got a 6-inch bolt here. Let's have the other screwdriver. Same size. I think that did it. Hit the ignition, lass. Okay, hang on. Praise the Lord. Yeah. Jello. I prefer to go by Kathy, but thanks. I didn't quite catch that, young lady. Oh, never mind. Now I think I've deserved a little chat. You're Reverend Winters, right? Indeed. Hugh Winters at your service. And who might you be? The name is Rain, Kathy Rain. I'm a private investigator. Oh, I see. Another one. Very well, ask your questions then. T'as du carbu? Have you ever heard of a drug called Pyre? I haven't, no. Why would you ask that? Drug tests have shown that the Soothsayer victims had Pyre in their bloodstream when they were killed. That's preposterous. Ben wouldn't go near anything like that. He didn't even drink coffee. Oh. Covertly drugged then, maybe? Or coerced? Something along those lines. The Ben I knew would never voluntarily abuse narcotics. Ouais, c'est bien dommage. Hein. Can you tell me about Deacon Townsend? What was he like as a person? I can, if you call him Ben. That's what he always preferred. Oh, sure, I will. What was Ben like? I'm glad you asked, because these days most people know him as Ben, the murder victim. Isn't it a tragedy how a man's life's work can be so utterly overshadowed by his final moments? Tragic indeed. Perhaps you can help me get a more nuanced view? I'll try. Ben was a good man, a good Christian.
And he always managed to stay optimistic, despite leading quite a difficult life. Difficult how? I shouldn't say. He wouldn't want me to share all of his secrets. But trust me, he carried great pain. Fair enough. Did he have any immediate family? No, and he never married. He had distant relatives out of state, but as far as I know, they were estranged. Okay. Next of kin? Never came into play. He had a written will and left everything to charity. Got it. Thanks. Care to tell me about your church? Well, the King of Kings is a Catholic church with roots nearly as old as the city itself. These days, we're a fairly small congregation, around 200 active parishioners. I see. So, how long have you been a priest here? Coming up on 30 years now. Oh, wow, that's a long time. I suppose so, yes. But I've been nothing but content here, until the murder, that is. Things will never be the same. Yeah, I can imagine. So, the reason I really came here was to ask about the Soothsayer. Very well, go ahead. Were you the one who found Ben at the scene? Yes, I was. In the rectory. Right here. Do you mind if I have a look inside? Yes, I mind. It's my home. But the police already ransacked the place, and we had the whole room refurbished for the reconsecration. I understand. Can you walk me through what happened that night, then? Well, I came back late, after traveling. The front door was unlocked, which is unusual, but not overly alarming. I entered and kept quiet in case Ben was asleep, but it didn't take long for me to notice that his bedroom door was wide open. That's when my eye caught the shadow of his hanging body. I ran up to the doorway and saw him on full display, and, well, I froze from shock. It was immediately clear that there was nothing I could do. He wasn't moving. He wasn't making a sound, and his face was blue. The world didn't make sense until I got my bearings. Took a small step and heard the cracks of broken glass under my shoe. Saw the mirror shards, and I realized that he didn't do that to himself. So I carefully backed out of the room. Did you notice any other relevant details in the room? Des fois j'ai le doigt qui clique tout seul sur la souris et ça fait passer les dialogues, je suis désolé. No, like I said, I was in shock. My friend was dead, murdered. I needed to get the authorities there, and I had to go pray. Understandable. Who do you think did this to Ben? I don't know. But he had plans to meet someone that night. A lost soul, he said. I never inquired in detail, saw no need to ask more. Now I obviously wish I had. Did Ben keep records of his meetings? He did, but none were found, so I can only assume that the killer disposed of them. Sounds likely. Was there anyone that he was seeing like this regularly? I'm sure. I wouldn't know any specifics. I haven't been involved in that work lately. I see. Thanks. What do you know about Deborah Sinclair? Except for Ben, I don't know much about any of these murder victims. What do you know about Jane Doe? Except for Ben. What do you know about scrying mirrors? Well, they're pagan instruments used for millennia. It would seem to me they have some ritualistic purpose for the Soothsayer. What makes you say that? Couldn't they just be a signature or a decoy even? No, I was there. That room, it was a place of sacrifice. The view of my departed friend was a monstrous display.
I shall never forget it. Ouais, donc c'est bien ce qu'on pensait. Ce sont des sacrifices mystiques. Do you know the Azure Sky Motel? Never heard of it. Do you know who Hannah Verdew is? I don't know. Do you know the Club of Hearts? It may come as a shock to you, but I'm not the clubbing type. I don't want to show that to him. I don't want to show. I don't want to show. I don't want to. I don't want. I don't want to. I don't want. I don't want. I don't want to. I don't want to ask him about. Care to tell me about your church? Well, the King of Kings is a Catholic. These days, we're a fairly small congregation. I see. Come here. Oh, wow. Yeah. I don't want to ask him about. Forgive my ignorance, but what is a rectory exactly? A rectory houses the living quarters for the serving pastor. Me, that is. And it also contains office space and guest rooms for other important members of the congregation. You've got quite a nice plot here in the middle of the city. I suppose so, yes. It wasn't that special when the church was founded, but the city grew quite quickly around it when the mining in this area took off. I don't want to ask about. I don't want to ask. I don't want to ask. I'm glad we managed to resuscitate your old bird, even though I rarely tinker with anything that has more than 2 wheels. Heh, biker, born and bred, are ya? I used to drive a Zenkai in my younger days. Oh, no shit. That's neat. Bon. All right, that's all. I'll let you get back to the repairs. Very well. Take care, young lady. All right, looks like that's all I'll be able to learn about the deacon here today. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller maintenant? Club de Carré Pic, c'est pas encore. Madame X. On va aller au Bar Creek, tiens. Ah, c'est là où la romancière a été tuée. D'accord. Howdy! Howdy! Hey there, buddy. Welcome, visitor. You may place your tribute to our lost legend, Deborah Sinclair, on this rock. To your right. Oh. Great. I'll get on with that in a minute. Who are you? Name's Randy Mulkins, president of the one and only SSS. SSS? Sinclair's Saga Squad, of course. From whence do you hail, fair lady? Oh, I live over in the city. Cassidy. Ha! I mean, which fan club do you belong to? Oh, Le gang littéraire de Déby, le syndicat des chroniqueurs de Sinclair, les demoiselles dévouées de Debra, les bibliophages amateurs de Sinclair, les sensationnels chapitres de Sinclair. On va dire les bibliophages amateurs de Sinclair. Sinclair aficionados supreme, of course. Never heard of it. It must be local. Yep. Yes, quite local. I'm Kathy, by the way. Kathy Rain. Oh, that's a lovely name. It sounds like a character in a book. Ah, si tu savais. Well, I certainly have days when I wish I was made up. Whoa, that's deep. Huh. Do you mind if I ask you a few things? Always happy to talk to a fellow fan. Sinclairien.
T'as du carbu? Have you heard of a drug called pyre? Nope. Never heard of that. Do you know who Hannah Verdew is? Oh, sure. She's a leading figure in the Cassidy poetry scene. I always try to drop by the Club of Hearts when I'm in town. Ah, I see. Have you met her? An average guy like me? I wish. I've seen her from a distance in her club, but that's about it. What's your opinion on the Club of Hearts? Only that I love the place. So, let's talk about Deborah. My favorite topic. Don't mind if we do. Alors, à propos de sa mort, tu sais ce qui s'est passé. So, her death. Do you know what happened? Well, I follow the news like everybody else. I didn't think much of the killings. These things happen. But never in a million years would I expect poor Deb to become a victim. So, do you know the sequence of events exactly? Supposedly, some maniac came out here and stabbed her, right in this cabin. No sign of a forced entry, so either the door was open or she let him in. Any idea of who would want to do that to her? Did she have any enemies? No, everybody loved Debbie. Whoever did this is a twisted, sick person. We still have to consider the possibility that it was, one of us. A fan? No way. I refuse to believe that. Well, what about the fact that one of the victims was killed on the anniversary of Storm Chaser? Yeah, that's an odd one. Not sure what to think, but in the end, only the killer knows why he chose that date. Would anyone benefit from her death then? Some relative who would get the book royalties, maybe? She had no close relatives, so I'm not sure who would be next in line. I'd be surprised if she had no written will, though. I bet most of that money will go to charity, benefiting Native Americans. Tu sais si Deborah travaillait sur un nouveau livre avant de mourir? Do you know if Deborah was writing a new book when she died? Oh, yes. Years in the making. Enshrouded in mystery. Now we'll never get to read it. Do you know what it was about? I wish, but no. Deb was tight-lipped about that one. All she stated publicly is that it wasn't a sequel. Tu as déjà rencontré Deborah en personne? Have you ever met Deborah in person? Oh, for sure. A bunch of times. Only briefly, though. At fan gatherings, book signings, and things like that. Quel est ton livre préféré? What's your favorite Deborah Sinclair book? Oh, man. That depends on my mood. But I generally have a weak spot for her early experimental work, like Evermore and The Guidance. What do you know about the Soothsayer? Only that he took a legendary author away from us. Do you know anything about Jane Doe, one of the Soothsayer victims? Oh, I don't know anything about those other victims. Sorry. Do you know anything about scrying mirrors? Not really. I just heard that they were connected to the murders. Are you familiar with the King of Kings Catholic Church? No siree. I'm a Buddhist. Have you heard of the Azure Sky Motel? Azure Sky. Azure Sky. Nope. I don't want to ask about... I see you brought drinks. Yep. Perfect weather for some iced tea. That's a nice little shrine you've set up here. Isn't it? People have come from all over the country to send Deborah off. So, how long have you been parked here? Let me think. 10 days-ish? Holy crap.
Well, that's some dedication, buddy. Hey, thanks. I don't want to ask him about... I wonder if there's still any of Deborah's mail in there. I doubt it. If there was, the cops must have taken it. So it would be pretty interesting to have a look inside the cabin, huh? Oh, I have definitely entertained the thought. Who wouldn't want a closer look inside the famous cabin of Deborah Sinclair? So why not? There's no one else here. I won't tell if you won't. That's so? I'm not sure your intentions are pure. Maybe if I knew you were a true fan of Deborah Sinclair. Oh, but I am. I told you, I'm a longtime member of Sinclair Aficionados Supreme. You know, the old sass. Uh-huh. Then I guess you wouldn't mind answering a few questions about our favorite author. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Of course not. That would be easy peasy for an avid fan like me. I'm glad. Let me just dig out this old beaut for you then. Behold, the official SSS membership application form. A written quiz? Are you fucking serious? You chicken. Yeah, I figured you were just a poser. Oh, shut up and give me that thing. There you are. Let me know when you're ready to hand it in. Yeah. Here, I finished your stupid quiz. You might want to try filling in the form before you hand it in. Just a fellow disciple of Buddha, eh? Rock on, sister. I don't want to show. That's a nice flower pot over there. Oh, yes. Deborah adored those. I don't want to ask him about... I'll let you get back to your reading. Don't be a stranger. I guess I need to read up on Deborah. There's probably some useful information at the library. Entre les opus de la série Jenny Payne, Debra a écrit 2 livres. Quel est le point commun? A écrit 2 livres. Quel est le point commun de ces derniers? Quel pseudonyme ou nom de plume Debra Sinclair a-t-elle parfois utilisé? Indice, père adoptif. Quel pseudonyme ou nom de plume? Quel roman écrit par un ami Debra a-t-elle rédigé un chapitre... De quel roman écrit par un ami Debra a-t-elle rédigé un chapitre anonymement? Complétez la célèbre solution de Debra aux pannes d'inspiration. Rêvasser tranquillement dans un hamac avec le parfum de la... et une tasse de... Ok. Fuel for a heater or fireplace. That little supply won't last long in the winter, but this place probably isn't set up for year-round occupancy. Chirp-free, must be lacking tenants at the moment. I can't see much from out here. It's got a lock on it. Guess Deborah didn't want people snooping through her mail. Shoot, the cops didn't leave the door open. Just my luck, huh? Those must create some cozy ambiance at night. A healthy lavender plant. Smells nice. People have come by to pay their respects to Deborah. Looks like he brought refreshments. Bon. Bah, va falloir remplir le questionnaire, hein.
On le fait tout de suite ou quoi? Ouais, je crois qu'on va le faire tout de suite. Hein. Je crois qu'on va le faire tout de suite. On va prendre un stylo, une feuille. Hey there. Certainly. I don't want to ask him about... Do you know who Hannah Verdew is? As a matter of fact, I do. She owns the Club of Heart. I don't know much else about her, though. She moves in high circles. Have you been to the Club of Hearts? Sure. Great place for word officers like myself. I don't want to ask about... This place has been around for a while now, hasn't it? Well, that depends on your frame of reference, but the library turns 110 next year. Damn. Must be one of the oldest buildings still standing in the city then. Most likely. I don't want to ask. I saw that Deborah Sinclair was one of the financial contributors to the library. Indeed. This place had gone through a rough patch, and I'm told that her gift came just in the nick of time, saving the library from closure. I don't want to ask him about... Those boxes over there can be rented anonymously, right? Yes. Would you like me to set that up for you? Not right now. But if I'm evicted in a few weeks, I might just take you up on that. Oh, I sincerely hope it doesn't come to that. Can I borrow one of those magazines? Yes, but only for reading here in the library. You're not allowed to exit the building with them. Got it, thanks. Thanks. Very well. A bunch of magazines. Ah, moi je peux pas consulter. Ah, c'est pas vrai. Ça c'est pas pratique. Quoi qu'attends. Si j'avais. Ah non, je peux pas. Alors, entre les opus de la série Jane. Entre les opus de la série Jane. Alors, non, de la série Jenny Payne plutôt. Alors, Jenny Payne 1, 2, 3 a écrit 2 livres. Quel est le point commun de ces derniers? Alors. Donc Jenny Payne 1, il date de 85. Jenny Payne 2, il date de 89. Jenny Payne 3, il date de 93. Donc elle a écrit 2 livres. 91, donc il y a Affliction. 95, non. À jamais. 80, non. L'impulsion, 78, non. Storm Chaser, 87, oui. Storm Chaser. Les ronces du passé, 83, non. Donc 96, non. Donc du coup, c'est Affliction, la tribu amérindienne, les Amérindiens. Et donc, dans Storm Chaser,
Toujours les Amérindiens. Les Amérindiens. Quel pseudonyme ou nom de plume des bras Sinclair est-elle Quel pseudonyme ou nom de plume des bras Sinclair est-elle parfois utilisé? Indice, père adoptif. Va falloir lire les journaux. Va falloir relire les journaux. Ouais, va falloir relire les journaux. Alors. Sont du yopon. Le yopon. Donc le yopon, ça fait partie avec le parfum de la lavande et une tasse de yopon. Ouais, j'ai pas plus d'informations.
Je sais pas. Pour l'instant, j'ai que ces informations-là. De quel roman? Non, j'ai pas plus d'informations. Bon. Eh ben, on va aller continuer à interroger les gens. Hein. C'est où ça? Madame X, Eric, centre-ville, camping-car. Voilà, au centre-ville. Bulky looking thing. Nah, I'm broke, and there's nothing I want to pawn. Here we are, Constance Hill. This better be worth the trip. What do you know? Nothing but grime. Oh, neat. I can see my office building from here. There's a fairly big mountain range up north. The city of Gleam in all its glory. La terre, le feu et le vent. My Michiru instant camera. It's not a bad idea, but I might want to put on the pendant. I've got earth and fire present here, but I didn't quite catch the wind. On ne voit pas le vent. That should be it. I better get this back to Meadow. Nothing but some rudimentary makeshift seating. Well, it ain't city concrete if it isn't covered in spray paint. Looks like this place was a party spot. Well, it ain't city concrete. I don't want to waste film on that. Oh, I'm all about starting. What? Let's keep things more. Aucune idée. Hey! Oula la vache. You're not supposed to be here! It's a free country, nut job. Step off before you get hurt.
Your face is all wrong. Take it off. Il y a un truc qui va pas avec sa tronche. Christ. Cassidy junkies never disappoint. I'm not getting near that nutcase. A fire pit for grilling food, but there's nothing but ashes inside. C'est Kinikou. Punaise, j'arrive pour dire bonjour. Et il sèche un gars, ouais, bah, c'est clair. C'est la première scène d'action, quoi. Bah écoute, ça va. Ça va bien. On joue depuis midi, quoi, donc pour l'instant, une bonne session, quoi. Puis ça va. On fait un des grosses sorties de cette année, le Kinikou. C'est une des grosses sorties point and click de cette année, qui est sortie en mai. Donc à Tyrann 2. Et on enquête sur un serial killer. Voilà, on enquête sur un serial killer. This must be it. This is where they found Jane Doe. No obvious clues. I'm not sure what I was expecting, but I guess there isn't much to find in this place. De rien. Oh, c'est vraiment un mini résumé. Hein. Répondre aux Kuzarandi, aligner mes putains de chakras, interroger des milieux sur les miroirs, enquêter à Verdun Street. Inspecter le chalet et rentrer dans le chalet, ouais, c'est... Ouais, bon. Enquêter à Verdun Street. I should try to learn everything I can about Eric and his murder at the verdict. D'accord. Bon, bah, on va aller voir on va aller voir la dame au chakra. Hein. Quoique, attends. Est-ce que dans la grille d'évacuation, je pourrais faire quelque chose? I can't unlock that. I don't see any locks there. Oh, I'm all about starting fire. I'd be happy to start a cozy fire, but sadly there are more important things to do. I don't feel like burning that. Ça va, t'as passé une bonne journée au fourneau, Kiniko? Qu'est-ce que t'as cuisiné de beau aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un nouveau menu à la carte? Ou au moins un nouveau plat? Est-ce que tu as ton plat signature? Là, je t'ai déjà demandé si t'avais un plat signature, mais tu m'as dit que non. Tu m'as dit que t'avais pas de spécialité. Ce qui est un con pour un cuisinier. De pas avoir de spécialité, de recette signature. Wow, look at you! You're positively glowing! Tout était rose aujourd'hui. D'accord. Ah, c'est bien les journées comme ça. Thanks, I guess. I took that picture you wanted. Oh, that's okay. I can see that your chakra is well taken care of. Oh, aren't you supposed to have scars, though? Scars? What are you on about? I've got plenty of emotional ones, if that counts. Oh, never mind. I must be confusing you with someone else. Have a seat, love. T'as du carbu? Have you heard of a drug called pyre? Nope. Good old shrooms are my kind of high. Ah, enfin une bonne fille, quoi. Les champignons, ça me suffit. Voilà. Les Hawaïens et les Mexicains, ça suffit largement. Pas besoin de prendre du carbu. Huh, I can see that. Not a fan of psychedelics myself. This gal's got a truckload of emotional baggage. Way too much fuel for bad trips. Do you know who Hannah Verdew is? Of course. She's the one and only queen of the Club of Hearts. Yeah? Are you two friendly? Oh no, I'm just a mere patron at her club.
I would be surprised if she knew I existed. I see on this poster of yours that you're familiar with the Club of Hearts. Yep. It's one of my favorite spots in the city. Yeah? What's so great about it? Oh, everything. The vibe, the poetry, the people. Sounds interesting. I'm planning to check the place out tomorrow. Oh, that's super neat. I'm sure it'll do wonders for your chakras. They're still pretty crappy, you know. Yeah. I bet they are. Do you know the Azure Sky Motel? Nope, not a motel enthusiast. What do you know about Rose Taylor, the first Soothsayer victim? Pour le cancer du teint, Octobre Rose, j'ai fait pas mal de choses. J'avais des haricots rouges à la mexicaine, servis avec du riz basmati et des carottes cuites à l'orange. Des carottes cuites à l'orange? Ça se fait, ça? Ça doit avoir un... Enfin, le sucré de la carotte avec le côté acidulé de l'orange? Ah ouais. J'ai jamais goûté, quoi. Moi, j'ai goûté tout à l'heure des chamonix. Des chamonix à l'orange. Vous connaissez ces petits gâteaux-là, là? Les petits chamonix à l'essence d'orange, là. Ça, c'est bon. Ah, c'est un de mes petits gâteaux préférés, les chamonix. Mais il faut en manger petit à petit. Hein. Si tu manges tout le paquet d'un coup, t'as mal au ventre. De la saucisse brassée avec une purée de choux rouges, des oignons revenus, du filet de lieu avec un beurre monté à la betterave. Ouais, donc c'est dans les teintes rose, rouge, orangé, quoi. Ouais. C'est du poulet au paprika. Eh ben, tu me donnes faim. Ça devait être bien bon. Ça devait être bien bon. Moi, ce que j'aurais pris dans ton menu, je pense que j'aurais pris la saucisse brassée avec la purée de choux rouge et oignons revenus. Moi, je pense que j'aurais pris ça. Ou alors du poulet au paprika. Les gens se sont régalés, c'est cool. D'accord, ok, quoi. Donc c'était aujourd'hui que vous faisiez l'Octobre Rose. Cool. C'est ce qui partait le mieux, la saucisse. Ah, tu m'étonnes, hein. Moi, j'avoue, je suis pas très poisson. Enfin, j'y connais rien en poisson. J'ai pas un palais assez fin pour distinguer les poissons, savoir celui qui est précieux, celui qui est fin, celui qui est... Enfin, tu vois, quoi, je veux dire, c'est comme les champignons, quoi, je veux dire, tous les champignons, à savoir bien les distinguer, savoir lequel est ton préféré, tout ça. Et en poisson, j'y connais encore moins, quoi, je veux dire, je suis vraiment une bille, quoi. En même temps, on n'habite pas dans une ville près de la mer, donc ça aide pas, quoi. Mais bon. Il y a des amateurs de poissons ici? Ah, si j'avais une soupe de lentilles, corail, carottes. Ah, ça c'est bon, ça. Ah, les lentilles corail, c'est les lentilles tout orange, là. C'est des lentilles orange, les lentilles corail. I don't stay up to date on murders and Rose stuff même, like that. No offense. Je ne m'intéresse pas aux meurtres, aux affaires de meurtre, c'est très mauvais pour les chakras. Ah. Bah, faut pas lire du Stephen King, alors. Roi des rois. Are you familiar with the King of Kings Catholic Church? No churches for me. Certified heathen over here. Non, de rien, bah, c'est pas de soucis que du coup. Hein. On fait des parenthèses de temps en temps. Tout à l'heure, je sais plus de quoi on parlait. Si on parlait de Jules Verne. Jules Verne! Et on a déconné autour de la prononciation de Jules Verne par les Américains et les Japonais, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir. We should form a club. So, Eileen tells me you know a thing or two about scrying mirrors? You could say that. I am a practicing clairvoyant. What do you want to know? À quoi servent les miroirs de la divination? What can a scrying mirror be used for? A scrying mirror is a powerful artifact that can be used to channel the astral realm, perform divination. Ah. Merde! Can you walk me through your scrying process? Pour faire de la divination. Hein. Sure. First off, the room should be dimly lit, preferably by candlelight. Donc ok, donc c'est pour de la clairvoyance et de la divination. I
like to use sage smoke to cleanse the air, and then I establish a protective circle to keep any negative energies at bay. I gently place the mirror in a steady position where I can look into it without using my hands. I make sure that the surface is clean and polished. I sit down, relax, calm my thoughts, and close my eyes. I visualize my intent, the knowledge I seek. When I'm ready, I open my eyes and gaze through, not into, the mirror. Et quand je suis prête, je rouvre les yeux et je regarde non pas dans le miroir, mais à travers. I see. And this is when you're supposed to get the visions? Ouais. Ça avance bien. Écoute, doucement, mais sûrement. Là, on interroge des gens, on fait le tour des lieux, on ramasse des objets. Le seul truc qui est relou pour l'instant, c'est qu'on a un questionnaire sur l'écrivaine qui est morte et il est un peu relou ce questionnaire. En gros, on doit prouver à quelqu'un qu'on fait partie du fan club de la romancière, et pour prouver qu'on est un groupie, enfin qu'on est une groupie, il nous a donné un questionnaire sur des questions précises sur l'écrivaine et ses œuvres. Et j'ai réussi à trouver 3 réponses, mais il m'en manque 2 et là je sais vraiment pas où chercher quoi. Donc là je risque d'être coincé, ouais. Là je risque de coincer. J'ai fini le montage de l'émission Réanimal. Bah bien. Bah écoute, t'es dans les temps quoi. Dire là tu peux aller te faire à bouffer, tu peux manger un petit bout avant de streamer tout à l'heure quoi. Je t'avoue, je sais pas si j'irai jusqu'à 17h Big Gamowski. Je risque de m'arrêter peut-être un peu avant. Mais j'espère que tu m'en voudras pas quoi. With some patience, yes. The scrying is not always successful, mind you. Spirits are a fickle bunch. Pas gaufraise, d'accord. Alors, oui, même si ça peut prendre un peu de temps, et comme tous les esprits sont parfois capricieux, ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi est-ce que les miroirs de la divination sont faits en obsidienne? Why is obsidian used in traditional scrying mirrors? Because of its rich mystical potency, of course. Obsidian is strongly grounded in the astral plane, which makes it ideal not only as a vessel for divination, but also for protecting the scryer and cleansing any negative energies. Ouais, c'est une pierre très puissante, l'obsidienne noire, quoi. Ouais. C'est comme les spinels. Les spinels, les obsidiennes, tous ces pierres de protection. Mais la spinelle, elle l'a encore plus, quoi. Mais l'obsidienne, c'est déjà une bonne pierre de protection. Et oui, je me suis intéressé à la lithothérapie pendant des années. Et j'ai même des pierres de lithothérapie. Mais je m'en sers plus trop. Parce que ça m'a joué un mauvais tour. So it's pretty much spiritual duct tape? Oui, si tu veux. Spot on, sister. Tu sais, je pourrais me procurer un miroir de divination. Ah, t'as une énorme labradorite? Bien. Elle est bien, c'est une belle pierre, la labradorite. Oui, je voulais même en faire mon métier à une époque. Je voulais être lithothérapeute. Puis quand j'ai vu la galère que c'était, et puis surtout l'insécurité de l'emploi, parce que c'est pas reconnu par l'État, il n'y a aucun diplôme de lithothérapeute. C'est un peu... Et c'est pour ça que beaucoup les prennent pour des charlatans, quoi, parce qu'il y a aucun statut officiel, quoi. C'est... Voilà, tu peux avoir un bureau où tu dis, voilà, je suis lithothérapeute, et les gens viennent te payer, mais t'auras jamais de reconnaissance, quoi. Parce que c'est comme d'autres domaines, quoi. Mais la lithothérapie, ouais, c'est pris pour de la merde pour beaucoup de gens, quoi. Pour beaucoup de gens, la lithothérapie, la lithothérapie, pardon, c'est de la merde, quoi. Mais bon, chacun son avis, hein. Where can I get a scrying mirror? You're in luck. I have a spare one right here. Ah ouais? Ah, merci. Someone I don't like left it after a botched divination, so I'm totally fine with giving it to you and pretending I never saw it. Sure. Thanks. Oh, and just so you know, this is just made of painted glass.
All serious practitioners use obsidian mirrors, so don't expect too much, okay? Ah, c'est qu'une babienne en verre laqué. Donc c'est un faux. I'll try to keep my expectations in check. Est-ce qu'on pourrait faire une séance de divination toutes les deux? Can we do a scrying session together? Sure. I charge $250 per session. I can pen you in next week? I think I'll pass on that one. What do you know about the Soothsayer? Quite the enigma, aren't they? A soothsayer is a seer, a pursuer of wisdom. An obsessive search for truth often leads down a dark and twisted path. Perhaps that is what happened to our killer? So do you think the Soothsayer is legit? The business with the mirrors isn't just for show? Oh, I'm just a silly Wicca. But wouldn't it be goofy to go through all of that trouble just to make everyone think there's something they're not? Ouais, c'est pas faux. Yeah, I guess. I see on this poster of yours that you're familiar with the Club of Hearts. Yep. It's one of my favorite spots in the city. Yeah? What's so great about it? Oh, sounds interesting. Oh, that's super neat. I'm sure it'll do wonders for your chakras. They're still pretty crappy, you know. Alors moi, mes chakras, ils doivent être dans un bordel. Ils doivent être dans un bordel, mes chakras, ils doivent être tous fermés, quoi. Ou presque. Yeah, I bet they are. This incense here is, pungent. Thanks. Do you want to know the secret? Sure. Smelling salts. Des sels de pamoison? C'est quoi ça? Uh-huh. C'est quoi? Nice dream catchers. Thanks, love. I made them myself. What's that glowy thing on your fridge? C'est une pierre de sel. Don't worry about that. It's perfectly harmless. Bon, bah je crois qu'on a tout dit. Time for me to go. See ya. Bye now. Bon bah on va aller à Verdun Street. Par contre pour le questionnaire ça me saoule quoi. Ça me saoule parce que je vois pas où chercher quoi. Je vois pas où chercher quoi. Well, those poor things are beyond help. A missing cat, roommate wanted, junk for sale. Oh, and a Rachel complaining about neighbors blasting. I gotta meet this neighbor and maybe bring my boombox for good measure. Ouais. Tu me fais peur, Cathy. Notes left from friends and family. Nothing in particular stands out. Standard issue forensic seal. If somebody unauthorized is caught breaking this, they're going to jail. Nothing but overdue bills. I don't think that's worth tampering with. Eric's apartment under lock and seal. Hooked on Jesus, huh? Guess they'd get along with Eileen. The next door neighbor of Eric. No reason to bother them unless I have reason to believe they knew Eric well. Standard issue mail slot. I have the same type back at the office. The next door neighbor of Eric. No reason to bother them unless I have reason. I always wanted to get a chance to use one of those things. Make a real mess somewhere. Ah oui, c'est vrai qu'il a été poussé sur le toit. Il a été poussé du toit.
Hmm. Frag. Boy, this person gets around. I've seen their work all over town. Ouais, déjà là-haut, ouais, déjà au bras zéro, il y en avait un. Ici, on a le nacrou à Nancy. On a le nacrou, on a requin. On a quoi d'autre? On a obsolète aussi, comme célèbre graffeur qui pose partout. Ouais, on va dire que le plus important, c'est le nacrou et le requin, on va dire. Mais c'est surtout le nacrou, quoi, qui met partout sur Nancy, quoi. C'est des... Mais après, aujourd'hui, je sais plus trop. God, I wish my apartment building had working AC. Been nagging my landlord for months about it. My lighter. I suppose I could, but it wouldn't feel right. I never knew Eric. Tons of spent candles. After dark, this little shrine must have looked quite nice under candlelight. Hello, Eric. Sorry you had to die like this. It's all generic condolences, except this note here. I miss you. It should have been us. May God watch over you. R.W. All dried up. No surprise, it's been months since the murder. Tons of spent candles. Hello, Eric. C'est tout, on a fini? Ah non, enquêter à Vernon Street. Trouver qui est RW. None of the other notes. God, I wish my apartment... Frag. I think I'll save my climbing quota for later. I think... Pretty tasteless if it wasn't here before the murder. Eric's apartment on the next door neighbor. Hooked on Jesus, huh? The next door neighbor. Plaque nominative. Eric Holloway. Rachel Wang. Bah voilà, RW. Oh, that's RW. Rachel must be the one who wrote that note on the roof. Who is it? Hey, I just want to talk about Eric. I'm a private investigator. No, no. No more detectives. Please, go away. Well, that went well. I guess she doesn't trust people in my line of work. I better look at the card first. It's Eileen's business card. Eileen Summers, junior reporter. Her work number here might be useful. I'll add it to my notebook. There's a Bible quote printed on the back. You will know the truth, and the truth will set you free. John 8:32.
Hey, it's Rachel, right? I dropped my card in your mailbox. I just want to talk. You're a Christian reporter? What do you want? Only... Oh, Merde. I suppose that would be alright. Merde. I'm glad. Could you open the door? It's hard for me to hear you out here. Did you wash your hands? I can't risk getting any germs in here. Of course. Can I come in? No, I prefer it like this. I have a weak immune system. Sure, no problem. Okay. Ask your questions then. Tu vas y aller? Ça marche, John. Bah, de toute façon, je vais pas tarder. Hein. Le questionnaire. Bon après-midi, John. Merci d'avoir été là. J'espère que le jeu t'a plu et t'intéresse, quoi. N'hésitez pas à le faire de votre côté, hein, si vous voulez savoir la suite par vous-même. Mais on va finir cet interrogatoire avec elle. Et le questionnaire du gars, on le fera demain. J'ai pas envie de me prendre la tête avec le truc pour l'instant. À la base, je suis pas très technique. Bah écoute, hein, y a un début, hein. Il peut y avoir un début. So, let's talk about Eric. All right. What do you want to know? Quel genre de personne était Eric? What was Eric like as a person? Oh, he was just such a kind, loving man. Not a bad bone in his body. He had so much going for him. But then bad things happened, sending him down a dark path. What bad things? Bah, la mort de sa femme. Sarah, the girl he was planning to marry, she killed herself. Oh, damn. How did he cope with that? He became depressed. I did my best to help. Tried so hard to be his friend and bring Jesus. I see. Merde, putain, mon doigt. He started doing drugs. He was du out of carbu. it on more than one occasion, acting all confused out in the hallway. One time, he was so messed up, I had to help him to his bed. I saw lots of paraphernalia. Oh, wow. That's a lot. Well, then there was all the women, of course. All those filthy harlots and temptresses. They just couldn't leave him alone. Quelle était ta relation avec Eric exactement? What kind of relationship did you have with Eric? I loved Eric. I truly did, with all my heart. But it wasn't reciprocated? I know it was, deep down. He just couldn't find a way to convey it. I'm sure he would have realized that one day we were meant to be together, if it wasn't for all those despicable floozies. Qu'est-ce que tu sais à propos du meurtre d'Eric? What can you tell me about Eric's murder? I wish I had something to share about that horrible day, but I was out like a light after taking something to help me sleep. If I'd have been awake, maybe I could have done something. It wasn't your fault, Rachel. When did you first learn about Eric's death? The morning after. I didn't see his body, which I'm grateful for. I did witness the blood, though, which was horrific enough. I can imagine. Did you notice anything out of the ordinary during the days before the murder? No, nothing. Eric and I hadn't spoken for a while. Eric fréquentait beaucoup de femmes avant sa mort? Was Eric seeing a lot of women when he died? Too many to count. They kept dragging him back into sin. I prayed and I prayed, but they kept on coming. It didn't end until one of those Jezebels killed him. I know it in my heart. That's what happened. Did any of the women stick out in some way? Maybe one of them acted suspicious? Not that I can remember. I'd have to check my... no. You'd have to check your... what? Your diary? I misspoke. Don't mind me. I get confused sometimes. What do you know about the Soothsayer? Only that he's an irredeemable demon.
I have faith that when his time comes, God will judge him harshly for all the misery he has caused. Do you know Deborah Sinclair, the author? I've heard her name, but I'm not much of a reader. What do you know about Jane Doe, the fourth Soothsayer victim? I heard she was burned alive. I can't imagine the pain. Putain, brûlé vif, ça doit être horrible, quoi. Brûlé vif, quoi. T'es encore vivant et tu te sens cramé, quoi. Ah, c'est horrible comme mort, quoi. Eh, mais je réalise le logo sur le blouson de Cathy. C'est le logo de Cosmocat, là. Le chat, là. Peut-être. Oui, on peut dire ça. Si tu veux, ouais. Bon, en même temps, c'est rien, ça, bah oui, ça y ressemble, puis il y a le mot 4 dedans, donc c'est comme la 4 mobile, Cathy, 4 mobile, Cosmo 4. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. What do you know about Benedict Townsend, the deacon killed by the Je vais trop loin dans mon imaginaire, ouais, peut-être, hein. Bah, c'est peut-être un clin d'œil, hein, mais bon, des têtes de chat ou des têtes de félins dans les milieux des motards, ça doit exister, hein. Tu travailles trop, ouais. I know that he was a prominent figure in charity work all around Cassidy. My pastor even held a sermon in his memory. What do you know about scrying mirrors? Foul implements, used for witchcraft and black magic. You should steer clear of them. Are you familiar with the King of Kings Catholic Church? I've heard of it, but I belong to a different church. What do you know about Rose Taylor, the first Soothsayer victim? Not much. I just know that the police think that she was stabbed to death by the same person that murdered Eric. Do you know the Azure Sky Motel? That's where the first victim of the Soothsayer was staying. I don't know much else than that, though. Have you ever heard of a drug called Pyre? Goodness, no. I want nothing to do with drugs. Do you know who Hannah Verdew is? C'est vrai que ça ressemble au logo des Cosmocat dans l'autre sens. Si vous voulez. Je vais pas vous contredire, hein. No, I haven't heard that name before. Have you heard of the Club of Hearts? I haven't. Never been there. What can you tell me about yourself, Rachel? Well, my family is Korean. We belong to a Methodist church. As for me personally, I guess I'm not that interesting. I don't go out much. Ouais, je connais pas trop bien hein, Cosmocat, c'est vrai. Je connais de loin. Mais c'est vrai que même le logo là, même la souris là, c'est... regardez là. Si je fais comme ça. Là, vous voyez le logo de Cosmocat aussi, d'accord. Il n'y a pas que sur le... Il n'y a pas que sur le manteau, regardez. T'as vu? Sur la pièce, sur ça aussi. Due to your immune system? Yes. Not that any of the doctors believe me. Agents of Satan. Uh-huh. What do you do to support yourself, then? I've been between jobs for a while now. I get help from my family in the church. I've noticed quite a few tokens of remembrance around. It seems Eric will be missed. You don't know the half of it. This place is nothing but a hollow shell without him. I don't want to ask her about that. I can see that no one has moved into Eric's apartment yet. Not yet. No. The police haven't allowed it. Attends, on va regarder le logo. Oui, c'est vrai que c'est exactement Cosmocat. Hein. Thundercat. Ouais, c'est vrai que ça ressemble beaucoup, quoi. Effectivement. Vous n'avez pas la berlue. I don't want to show that. That's all my questions. You're welcome.
Poor girl, this Rachel. She seems to have quite a few issues. I'm not sure how reliable her information on Eric is. In any case, I think I'm done here for today. Voilà, ça c'est fait. Donc il nous reste juste à répondre au quiz pour pouvoir rentrer dans le chalet et l'inspecter. Donc ça, on va se le garder pour demain. Parce que vaut mieux être en forme, et là, au bout de 4 heures de stream, voilà, j'estime qu'on a bien avancé pour une première partie. Et j'ai pas envie de m'énerver pour la fin du stream. J'ai pas envie de m'énerver. Mais putain, c'est quoi cet indice? Donc on va retourner chez nous. On va faire un câlin à Mildred. On va appeler Eileen. Ah, putain, elle pionce encore. Elle pionce encore sur le lit, Mildred. Eh ben. Voyons ça. Mais oui, ça pionce. Nah, I'll let her. Ça pionce bien, même. On va téléphoner un petit peu. Donc attends, on va prendre l'annuaire. Nope, no entry. Another do. No hit. Unsurprising with... Tout le reste, je l'ai fait. Eileen Summers. Hey, Kathy here. Hey, hey, what's up? So that drug lead you mentioned ended up being quite the rabbit hole. Oh, really? Have you been able to learn more about it? Yeah, a little. The drug dealers seem obsessed with privacy. Nobody I've talked to knows much about them. I mean, they're criminals, right? Avoiding exposure doesn't seem that strange to me. Sure, but I asked a proper career criminal I know about it, and even he thought they were behaving weird as hell. Maybe they're not trying to make money then? They have some other goals? Yeah, like murder, for instance. If the Soothsayer victims were under the influence of Pyre, a lot of things point to whoever is responsible for the drug. Yeah, that sounds plausible. Do you know who Hannah Verdew is? That name sounds familiar, but I can't place it. Do you know the Club of Hearts? Sure, never been there myself, but I know Meadow loves the place. Ah, yeah, she told me as much. Does the name Rachel Wang mean anything to you? No, I don't know who that is. I don't want to ask her. Hey, you know that stupid drawer in my office? How do you open it? Oh, just hold it up to the left, tilt the cabinet slightly towards you, give it a good shake, and then pull out the drawer quickly. Easy peasy. All right, then, I'll give it a try. Thanks, E. Do you really? I can't imagine you doing anything else. Me neither. That doesn't mean I can't be miserable, though. Ouais, bah bonne fin d'après-midi. Bah écoute, j'allais quitter dans 5 grosses minutes, mais écoute, pas de soucis. Repose-toi bien. T'as eu ta journée. Et puis, quant à moi, après, je vais aller me faire un petit peu à manger parce que depuis le petit-déj, je commence à avoir un petit creux. Et puis à bientôt, quoi. À bientôt, Kiniko. Oh, you. I don't want to ask her. I don't wanna ask. So, are you getting good use out of the book collection I set up in the office? Yep. You haven't even touched those books, have you? Maybe once or twice. I've been meaning to ask, how do you like living in Cassidy, E? Oh, like any big American city, it's got some issues, but overall I'm happy here. My family and church are both close by. I've got a decent job, and I adore my little garden apartment. Things could be worse, you know? Good to hear. I wish I could say the same, but you know me. I was born discontent. All right, that's all. Okie dokie.
found a pair of scissors and a couple of markers in there. Ouais. D'accord, donc on a le faux miroir de divination, un marqueur rouge, un marqueur bleu, des ciseaux. Eh ben très bien. Bon. Sur ce, on va sauvegarder. Et on va mettre questionnaire à la noix. Non. Bon, voilà, on va juste mettre questionnaire. Ok. Ça marche. Hop là. Oui, c'était là. Eh ben, c'était cool pour cette première partie. C'était bien. Comme ça, j'aurais bien voulu finir le jour 2. L'idéal, ça aurait été de finir la deuxième journée en allant se coucher. Et comme ça aurait fait un bon chapitre de terminé. Et là, je vois qu'on est à 4h02 de stream, donc très très bien. Bah de rien, Iris, tu bosses encore longtemps là avant de finir? T'as encore beaucoup de boulot? Puis bon courage à tous les travailleurs et télétravailleurs, quoi. Moi à côté, je ne fais que jouer. C'est pas vraiment un travail ce que je fais, quoi. Enfin, on va dire que je fais du divertissement, voilà, pour les travailleurs. Chez qui on pourrait aller? Il y a tout le monde qui joue à Pokémon. Pokémon, 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 Pokémon. Pokémon. Assassin's Creed. Pokémon. Digimon. Pokémon. Bon bah allez, pour une fois je vais vous envoyer chez Mister MV. Voilà, c'est ce que j'ai de mieux à vous proposer. Presque fini? Bah bon courage alors pour la dernière ligne droite. Est-ce que Mister MV va me dire merci pour le raid? Est-ce qu'il va dire merci Pataquès? Et là, je serai content pour toute la journée et toute la soirée. Oh, il m'a parlé! Il m'a parlé! Il y a Mister MV qui m'a parlé. Merci Pataquès. Ah, ce serait le plus bon compliment d'aujourd'hui. Non, je rigole. Hein, merci à vous d'avoir été là. Hein. On va voir. Bon, bah en tout cas, on se donne rendez-vous demain. Demain pour la suite de Catherine 2, donc. On commencera, bah, pas le choix, par le questionnaire, hein, en essayant de chercher le pseudo et le livre qu'elle aurait écrit anonymement. Donc à mon avis, ça se passe à la bibliothèque. Et puis en attendant, bah, passez une bonne fin d'après-midi. Là, il est en train de faire des démos bah, pour le Steamfest sûrement. Et Mister MV. Et puis sinon, bah, je vous souhaite bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé encore. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Et puis rendez-vous demain si vous voulez voir la suite de Catherine 2 en début d'après-midi, comme d'hab, quoi. Ou alors un peu plus tôt si je prends le relais de data, quoi, vers midi. Ça peut arriver. Allez. Ciao, ciao tout le monde.